Hello. Yes. Once again, good evening, everyone. Am I audible to all of you? Wait. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? We'll just wait for 1 minute. എല്ലാവരും ഒന്ന് join ചെയ്തോട്ടെ. Okay, then we can start off with today's session. Yes. Once again, good evening. I think I'm audible. Yes, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? Am I audible to all of you? Yes. Can you just type a yes in the chat box if I'm clear to all of you? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay? Good evening, my dear friends. I'm Tarun Jagdish. By profession, ഞാൻ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്. But by passion, I am a finance trainer. I have trained finance to corporates. I have trained finance to CA students and I'm training now finance to CMA US students also. Finance ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ്. എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രാക്ടീസ് അതും വരുന്നത് ഫിനാൻസിൽ തന്നെയാണ്. സോ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ ജസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസ് മാത്രമല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കലിയും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് CMA US എക്സാം പെട്ടെന്ന് പാസ്സാവാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല സെപ്റ്റംബർ എക്സാം വിൻഡോ മുതൽ നിങ്ങളുടെ CBQ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരുന്നുണ്ട്, കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ അതും സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നല്ല റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. Am I right? So today I'm going to do Super 50. സെക്ഷൻ A Super 50. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയും പറയും, കോൺസെപ്റ്റും പറഞ്ഞു തരും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ജസ്റ്റ് 2 റിക്വസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ 2 റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിക്വസ്റ്റ് നമ്പർ 1, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് ജെന്യുവൻ ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒന്ന് ഈ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കണം. ഓക്കെ, 2 സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. 3, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവിംഗ് മെത്തേഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷെയറും കൂടി ചെയ്യണം. ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതും ഇപ്പോഴല്ല, ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ടുഡേസ് സെഷൻ ഓൺ സെക്ഷൻ A Super 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഓരോ ആഴ്ച ഓരോ ടോപ്പിക്കിന്റെ സൂപ്പർ 50 ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് സെക്ഷൻ A ആണ്, അടുത്ത ആഴ്ച സെക്ഷൻ B ആയിരിക്കും. ഓരോ വീക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ? വൺ മോർ തിങ്, ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടിൽ 5 days കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ഫുൾ റിവിഷൻ 5 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനും കൂടി ഉണ്ട്. April 20th ഓൾറൈറ്റ്. സോ അതിനും കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ മൈ നമ്പർ. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നേരിട്ട് വരാം. ഓരോ ദിവസം ഓരോ സെക്ഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് റിവിഷൻ ആയിരിക്കും. സെക്ഷൻ A, B, C, പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് E ആയിരിക്കും. D and F തിയറി പേപ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ? Fantastic. So let us begin, friends, with today's session on Super 50 Section A. എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ just type a yes in the chat box. I am starting off. Question number 1. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല, പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ലോജിക് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യാം, സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാമിൽ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാൽ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, question number 1. Question number 1. Bisbee's Corporation abbreviated common size income statement for the year 1 results and year 2 anticipated result. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയർ 1ന്റെ റിസൾട്ടും ഇയർ 2യുടെ റിസൾട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെർസെന്റേജിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരും. സോ ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. പെർസെന്റേജിൽ ഒരു സാധനം തന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 particulars year 1 year 2. ഇയർ 1ന്റെ സെയിൽസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 100% ആണ്. ഐ വിൽ അസ്യൂം ദ സെയിൽസ് ടു ബി $100 million. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അസ്യൂം ചെയ്യാം. സെയിൽസ് $100 million ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്രയാ വരിക? 50% അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയാ വരിക? ഇറ്റ് വിൽ ബി $50 million ആണ് വരിക. പിന്നെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് S&A എത്ര പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 40% അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി ഹൗ മെനി $million? ഇറ്റ് വിൽ ബി $40 million ആണ് അവിടെ വരിക. ഓൾറൈറ്റ്.
ഇത് മൂന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ താഴെ കിട്ടുക? വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പം നമ്മുടെ ലാഭം എത്രയാ വരാൻ പോകുന്നത്? $10 million. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കൺസേൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്ക്രിബിൾ ഡൗൺ ചെയ്യാം, ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഒരുപാട് സമയം നോട്ട്സ് എഴുതാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഓൾറൈറ്റ്, യെസ്, ലെറ്റ് മീ കണ്ടിന്യൂ നൗ. യെസ്, ഫാന്റാസ്റ്റിക്. സോ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇയർ 1 വരുന്ന പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി. ആൻഡ് വൺ മോർ റിക്വസ്റ്റ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ യെസ് നോ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയാ ജസ്റ്റ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ലാപ്സ് മാറും ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. സോ ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് മീ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. നൗ ഇയർ 2 വരുന്ന സെയിൽസ് എത്രയാണ്? 100% ആണ്. പക്ഷെ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിസ്ബി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് സോൾഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ 5%. നൗ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇയർ 1 എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാലോ. I will assume there are 1 million units and the selling price is $100. 1 million units into $100 അടിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക? $100 million ആണ് കിട്ടുക. ഈ രീതിയിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇനി അവർ എന്ത് പറഞ്ഞു? യൂണിറ്റ് സോൾഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ്? ബൈ 5%. അപ്പൊ ഈ 1 million യൂണിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ എത്രയായിട്ട് മാറും? 1 million എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 lakhs ആണ്, ശരിയല്ലേ? ദിസ് 10 lakh വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ 5% എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 10,50,000 യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും. റൈറ്റ്? അടുത്ത പോയിന്റ്, വിത്ത് നോ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ടു ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പൊ പ്രൈസ് എത്ര വരിക? എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ആയിരിക്കും. നൗ ടെൽ മീ, ഇഫ് യു ഹാവ് 10,50,000 into $100 ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെയിൽ വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് മാറും? $105 million ആയിട്ട് മാറും, ശരിയല്ലേ? ഫാന്റാസ്റ്റിക്. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ്? അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ആർ 5% വേരിയബിൾ, 95% ഫിക്സഡ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ കൊടുത്ത ഓരോ നമ്പേഴ്സും നമ്മളൊന്ന് എഴുതി മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എവറിബഡി ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസിൽ 5% എന്ത് കോസ്റ്റ് ആണ്? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. 95% എന്താണ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് $40 million ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ശരിയല്ലേ? ഇൻ ദിസ് $40 million you have 5% which is variable cost and you have 95% which is fixed cost. So now tell me, what is 40 million into 95%? Do you get the answer as $38 million? Am I right? And how much will be the variable cost? $2 million ആണ് എന്തായിട്ട് വരിക? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. Am I right? So ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത കൊല്ലം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും യൂണിറ്റ്സ് മാറി. കറക്റ്റ്? ഈ $2 million വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ്സിനാണ്? 1 million യൂണിറ്റ്സിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ക്യാൻ ഐ സേ മൈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു $2 per unit? Am I right? ഓക്കെ, $2 per യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന എന്ത്? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു $38 million. എവറിബഡി ക്ലിയർ സോ ഫാർ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കൊല്ലത്തെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്? അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 10,50,000 യൂണിറ്റ്സ് ഇൻടു $2 പ്ലസ് അത് കൂടാതെ എന്തും കൂടി വരും? നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ വരിക? $38 million കൂടി വരും. സോ 10.5 into 2 അടിച്ചാൽ we get 2.1 million plus 38 അടിച്ചാൽ do I get the answer as $40.1 million as my fixed cost over here? Yes or no? So ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്റെ വന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് $40 million ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം അതേ സാധനം വരുന്നത് എത്രയാണ്? ഇപ്പം $40.1 million ആണ് വരുന്നത്. റീസൺ എന്താണ്? എന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു മാറ്റമാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ? നൗ Bisbee should expect selling and administration expense in year 2 to be how much percentage എന്നാണ് അവർ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. Let us do one thing now. ഈ പറഞ്ഞ $105 million
100% ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്, ഇത് നമുക്കൊരു 100% ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാ വരിക? 40.1 divided by 105. Do I get the answer as 38.19%? ഈ ഒരു ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? Are you all clear so far, friends? If you are clear, can you please type a yes in the chat box? Fantastic. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 40 ബട്ട് നോ മോർ ദാൻ 42 ആണോ? അല്ല. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത്? 38 ആണ് കിട്ടിയത്. 40% ഓഫ് സെയിൽസ് ആണോ? അല്ല. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 42 ആണോ? അല്ല. ലെസ് ദാൻ 40 ആണോ? അതെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ 40%. Is everybody clear with this part of answer? എന്താ വരുന്നത്? The correct answer will be answer number D. Are you all clear with this part, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. I'll just give you 1 minute cool off time. ഇതെല്ലാം വായിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറും കൂടി തരാം. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും വാട്സാപ്പ് അയച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ, ഒരു ഇമേജും കൂടി വെച്ച് വാട്സാപ്പ് അയച്ചാൽ മതി. ഞാനൊരു 2 ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊതുവെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, യെസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. എവ്രി വൺ ക്ലിയർ? Fantastic. $40 million, 5%, 95%. That part is also clear to all of you, right? Perfect. Fantastic. Okay. So, നമ്മൾ question number 1 is covered. ഇതേപോലെ നമ്മൾ എത്ര questions ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? 50 questions നമുക്ക് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാം. Question number 2. A company that sells only one product expects the following result in year 1. Question number 2. Particulars year 1. Okay. Sales revenue. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെയിൽസ് റവന്യൂ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? $2 million ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? സെയിൽസ് റവന്യൂ വരുന്നത്. പോയിന്റ് നമ്പർ 2 എന്താണ്? യു വിൽ ഹാവ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. അത് എത്ര വരിക? $1,200,000 ആണ് എന്ത് വരിക? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വരിക. പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ്. ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നത്? $400,000 ആണ് ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. Therefore ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? $400,000 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വീണ്ടും ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? യൂണിറ്റ്സ് തന്നിട്ടില്ല. സോ ഐ വിൽ അസ്യൂം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 million യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. 1 million യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പൊ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര വരിക? 1 million into $2 ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എനിക്ക് $2 million കിട്ടിയിരിക്കും. എവറിബഡി ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം വായിക്കാം. സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് 5% per year. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന 1 million ഇപ്പൊ എത്രയായിട്ട് മാറും? വീണ്ടും 10,50,000 യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും. പോയിന്റ് നമ്പർ 1. പോയിന്റ് നമ്പർ 2, ഇൻക്രീസിംഗ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 3% ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ $2 plus 3% എത്ര വരിക? 2 plus 3% ചെയ്താൽ $2.06 ആണ് അവിടെ വരിക. ഓൾറൈറ്റ്. പോയിന്റ് നമ്പർ 3, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 2%. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആണ് എന്തായിട്ട് വരിക? ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ വിൽ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് പെർ യൂണിറ്റ്. 1 million യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ $1.2 അല്ലേ എന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വരിക? ശരിയല്ലേ? ഇപ്പം ഇത് എത്രയാ കൂടാൻ പോകുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ബൈ 2%. അപ്പൊ $1.2 ഇൻക്രീസിംഗ് ബൈ 2% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിട്ട് മാറും? $1.224 ആയിട്ടാണ് അവിടെ മാറി വരിക. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 4%. ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഫ്ലാറ്റ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. 4 lakh plus 4% ചെയ്താൽ ദി ആൻസർ വിൽ ബി $4,16,000. എവറിബഡി ക്ലിയർ സോ ഫാർ? ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇയർ 2 വരുന്ന റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ടെൽ മീ, ലാസ്റ്റ് ഇയർ 1 വന്ന റവന്യൂ 2 million ആണെങ്കിൽ 2 million അത് വന്നിരുന്നത് 1 million യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 10,50,000 യൂണിറ്റ്സ് into 2.06 അടിച്ചാൽ you will get 163,000.
1.224 into 10,50,000 ചെയ്താൽ you will get 1,285,200. Let us now find out the profit. 216300 1,285,200 416,000. Do I get the answer over here as $461,800? Everybody clear, friends? Yes. Nadira, is this live cover all of the topics in 50 questions? Nadira, it should cover the 80 to 85% topics will surely be covered. 90 to 95% will be covered. Because all areas will cover in the Super 50. Are you clear with this part? Yes. Now, so I think we get 461,800 as the answer over here. ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ 4,62,000 ആണ്. There is a slight rounding of difference, but the correct answer is B. Are you all clear with this part now, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. I will give you 30 seconds. ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും 30 സെക്കൻഡ്സ് റിലാക്സേഷൻ തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമാണ് അവിടെ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ അപ്രോച്ചും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറും ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് മാത്രമല്ല എക്സ്പെർട്ട് ഗ്യാൻ ഇസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് വീക്ക്ലി എക്സാം ടെസ്റ്റും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പെയ്ഡ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 100 questions per week. ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് 25 questions per week. Just WhatsApp me, I will connect you with them. Okay, right. So ഈ പാർട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? Question number 2 ക്ലിയർ അല്ലേ? Can I go to the next one now? Okay. Now let us go to question number 3. Okay. How do equity investors primarily use financial ratios? Friends, equity investors ന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കമ്പനിയിൽ പണിയെടുക്കാനാണോ? അല്ല. അവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഐ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്, ഞാൻ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം? ഐ വാണ്ട് ജെനുവിൻ റിട്ടേൺസ്. ഇതല്ലേ അവർ നോക്കുന്നുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസിൽ എന്താണ് നോക്കുക? ലെറ്റ് us go and check. ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കറന്റ് റേഷ്യോ ഓർ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ. ബേസിക്കലി അവിടെ എന്താ നമ്മൾ നോക്കുക? കമ്പനിക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടോ? ടെൽ മീ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ലിക്വിഡിറ്റി നോക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? കമ്പനി നടന്നു പോകുന്നവർ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരെന്ത് നോക്കിയാൽ മതി? ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് അതിന്റെ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇത് മാത്രമാണ് ആര് നോക്കേണ്ടത്? ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കേണ്ടത്. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റിലൈ ഓൺ ലിവറേജ് റേഷ്യോ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി കമ്പനീസ് എബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ്. ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കമ്പനി ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് ആരാ നോക്കേണ്ടത്? ഡെപ്റ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അത് നോക്കേണ്ടത്. Equity investors primarily use profitability ratio to assess the company's long-term earning power to generate return on their investments. Yes, ഞാൻ പൈസ ഇട്ടു, എനിക്ക് തിരിച്ച് പൈസ തരാനുള്ള കഴിവ് ഈ കമ്പനിക്കുണ്ടോ? അത് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇവരോട് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? സോ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത്? ദി ആൻസർ ഇസ് സി. യെസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദി ആൻസർ ഇസ് സി. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം മാത്രം ചാറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഫോർ മീ ടു കൺഫേം ദാറ്റ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. All right. Can I go to the next part now? All right, let us take question number 4. Which of the following statements best describes the primary information need of a company's long-term creditors when analyzing the company's financial statements? Friends, long-term creditors, അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അവർ എന്തെങ്കിലും സാധനം കമ്പനിക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും, കമ്പനി അവർക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് എന്ത് റേഷ്യോ നോക്കുക? കമ്പനിക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? അത് മാത്രമല്ലേ അവർ നോക്കുകയുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് us come down and check.
Long-term creditors are primarily interested in comparison of companies' ratios with other company. വേറെ കമ്പനിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ കുറച്ച് സാധനം വിറ്റു, എനിക്ക് എന്റെ പൈസ കിട്ടിയാൽ മതി. അത് മാത്രമാണ് ആര് നോക്കുക? ഈ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നോക്കുക. Long-term creditors primarily focus on companies' immediate liquidity to meet its short-term obligations. Friends, ഇവർ ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണോ ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണോ? ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ്. ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ നോക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അവരെന്താ നോക്കേണ്ടത്? ലോങ് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് സി. Everybody clear with this part? If you are clear, please put a thumbs up in the chat box. ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. Alright, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ. Question number 5. A firm has gathered financial statement data from 3 companies applying for credit as new customers. 3 customers ആണ്. Okay? The company extends to the customers on the credit terms 2/10 net 30. Friends, ഈ 2/10 net 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What do you mean by the word 2/10 net 30? 2/10 net 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വരുന്ന നോർമൽ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് 30 ദിവസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കേസിൽ ഞാനൊരു സാധനം വിറ്റാൽ എനിക്ക് 30 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പൈസ തിരിച്ചു തരണം. അതാണ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, 2/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു പേ വിതിൻ 10 days, ഓക്കെ, യു ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാ 2% ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് പറയാണ്, ഞാൻ എനിക്കൊരു സാധനം വിറ്റു, നീ എനിക്കൊരു $1 million തരാനുണ്ട്. സാധാരണ കേസിൽ ആ $1 million എനിക്ക് 30 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നാ മതി. പക്ഷെ നീ 10 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പൈസ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് എക്സ്ട്രാ 2% ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് തരാം. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് 2/10 net 30? എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഇനി താഴെ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ കമ്പനി പാർട്ടീസിന്റെ കുറെ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാഷ് ബ്ലാ 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 ബ്ലാ. ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ തരുമ്പോൾ ഫുള്ള് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുക, താഴോട്ട് വരിക. വെൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ്? നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുക, ആ ഓപ്ഷൻസ് മുകളിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതാണ് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? കമ്പനി ഹെച്ച്. ഏതാണ് കമ്പനി ഹെച്ച്? ഇതാണ് കമ്പനി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. Company H has highest current ratio but lowest asset test ratio. So the company firm should not accept company H as a new customer. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? 2 സാധനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ആദ്യം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക? കറന്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ആസെറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ. എവ്രിവൺ ടെൽ മീ, കറന്റ് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. ആസെറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? ക്വിക്ക് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇൻവെന്ററി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് അതർ അസെറ്റ്സ് കിട്ടും. സോ ഞാനിപ്പോ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ എ ഹെഡിങ് കോൾഡ് ആസ് കറന്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്. 3 കമ്പനി ഉണ്ട്. കമ്പനിയുടെ പേര് എന്തൊക്കെയാണ്? FGH. ഫ്രണ്ട്സ്, ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ? FGH. പോയിന്റ് നമ്പർ എ, കറന്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും? കറന്റ് അസെറ്റ്സ് വേണം, അതിൽ എന്തും കൂടി വരുന്നുണ്ട്? ഇൻവെന്ററിയും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. പോയിന്റ് നമ്പർ എ, കറന്റ് അസെറ്റ്സ്. പോയിന്റ് നമ്പർ ബി, ലെസ് ഇൻവെന്ററി. കാരണം ഇൻവെന്ററി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ഐ വിൽ ഗെറ്റ് മൈ ക്വിക്ക് അസെറ്റ്സ്. പിന്നെ അവിടെ എന്തും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്? കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? എന്റെ ഓരോ കമ്പനിയുടെയും കറന്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം, അതേപോലെ ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ക്വിക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? കറന്റ് അസെറ്റ്. നൗ ടെൽ മീ, ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കമ്പനിയുടെ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എത്രയാ?
2,30,000. 1,29,590. 5,84,300. Okay, less inventory. ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത് 1,70,000. 42,240. 3,54,300. ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? I will get my quick assets. 60,000. 87,350. 2,30,000. Now I should reduce my current liabilities. 1,75,000. 63,800. 1,42,100. ഈ ഡേറ്റ വെച്ച് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം? I can now find out my current ratio. Am I right? 2,30,000 divided by, so it will be 1.31. 2.03. 4.11. അതേപോലെ എന്തുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം? ക്വിക്ക് റേഷ്യോയും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. Am I right? 60,000 divided by 1,75,000. 87,350 divided by 63,800. I think I'm doing it correctly. Yes, 2,30,000 divided by 1,42,100. 1.61. So H നാണ് ഹയസ്റ്റ് കറന്റ് റേഷ്യോ, H നാണ് ഹയസ്റ്റ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ഓൾസോ. ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കമ്പനി H has a highest current ratio and lowest asset test ratio. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ആൻസർ നമ്പർ 1 തെറ്റാണ്. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പാടില്ല. കമ്പനി G has a low debt to asset ratio. അടുത്ത റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം. So the firm should accept company G as a new customer. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Low debt to total assets. ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ഇതാണ് ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ്. ആൻഡ് they have also given, 1 minute, they have also given the total assets, low and debt തന്നിട്ടുണ്ടോ? കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ശരിയല്ലേ? ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ്, കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി, ടോട്ടൽ വരുന്ന ലയബിലിറ്റി എത്രയുണ്ട്? 4,87,000 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ക്യാഷ് ഇതൊക്കെ അസറ്റ്സ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് they have told current liability as 1,75,000. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബാക്കി എന്താ കിട്ടുക? ഔട്ട്സൈഡ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ? സോ ഐ വിൽ ടേക്ക് എ ഫ്രഷ് പേജ് ആൻഡ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ debt to asset ratio. Debt to asset ratio. Particulars: company F, company G, company H. All right. Point number A. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതാം? എൻ്റെ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് എഴുതി വെക്കാം. സോ എനിക്ക് വരുന്ന അസറ്റ്സ് എത്രയാണ്? 5,67,888. കറക്റ്റ്. പോയിന്റ് നമ്പർ 2 എന്താ വരുന്നത്? 2,60,400. പിന്നെ 7,80,560. ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Am I right? So when they are talking about the debt, that we have to take the total liability minus current liability. 4,87,120 minus 1,75,000 will be 3,12,120. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താ വരുന്നത്? ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി 97,680 ആണ്, മൈനസ് 63,800, ദാറ്റ് ഇസ് 33,880. തേർഡ് കേസ് ആണെങ്കിൽ 3,64,760 മൈനസ് 1,42,100 ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 222,660 കിട്ടും. So now friends, debt to asset ratio കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ what is the formula for debt to asset ratio? Debt divided by assets. Everybody clear with this part? So ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ
3,12,120 divided by 5,67,888 ചെയ്താൽ ഐ ഗെറ്റ് 55% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ്സിന്റെ 55% എന്തായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്? 55% ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് കമ്പനി? ആകെ 13% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കടം വളരെ കുറവാണ്. തേർഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിലോ 222,660 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 780,560 അടിച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് 28%. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? കമ്പനി ജി ഹാസ് എ ലോ ഡെപ്റ്റ് ടു ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് റേഷ്യോ. ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ദ ഫേം ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് കമ്പനി ജി ആസ് എ ന്യൂ കസ്റ്റമർ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഡെപ്റ്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് ഇവരെ കസ്റ്റമർ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് കറന്റ് അസറ്റ്സ് ആണ്. അതൊരു ലോങ് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണോ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണോ? അതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ആണോ നോക്കേണ്ടത്, കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണോ നോക്കേണ്ടത്? വി ആർ സപ്പോസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിട്ട് വന്നു? തെറ്റായിട്ട് വരികയാണ്. Now we go to the third one. Company F has low current ratio, so the firm should not accept company F as a customer. Current ratio നോക്കി നോക്കിയാലോ. കമ്പനി കറന്റ് റേഷ്യോ ഇതാണ് ലോവസ്റ്റ് കറന്റ് റേഷ്യോ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, കറന്റ് റേഷ്യോ ലോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവരുടെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് വളരെ കുറവാണ്. They cannot meet their short term obligation. അതുകൊണ്ട് എഫിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇൻ റിയാലിറ്റി അവർ ആൻസർ നോക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ഹെച്ചിനാ കൊടുക്കേണ്ടത്. വൈ? ബിക്കോസ് ഹെച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് കറന്റ് റേഷ്യോ. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? ഓക്കെ, സോ ഈ കേസിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക? സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോ കറന്റ് റേഷ്യോ, ഹെൻസ് ദ ഫേം ഷുഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് കമ്പനി എഫ്. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? ഇത് കുറച്ചൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ടേക്ക് 1 minute ടൈം, മൊത്തം വായിച്ചു നോക്കൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ വൈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ തംസ് അപ്പ് അടിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓൺലി സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി ബോത്ത് ആർ അറ്റ് ദ സെയിം പേസ്. All right. Now just go through this also. Fantastic. So I think you are clear with the concept of debt to asset ratio also. Current ratio, quick ratio clear ആയി, debt to asset ratio കൂടി clear ആയി. Am I right? Can I go to the next part now? So we are done with this question. നല്ലൊരു question ആയിരുന്നു friends. Mark this question as ODBE. ഈ ODB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ODBE മീൻസ് 1 day before the exam. എക്സാമിന്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ODBE. സോ ഐ ഹോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 is over. Can we go to question number 6 now? Okay. Question number 6 ഞാൻ കുറച്ച് ഹിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പിന്നെ വായിക്കാം. Excerpts from the financial statements of Landau Corporation as of 30th September is given below. താഴെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൊത്തം നമ്പേഴ്സ് വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഹെഡിങ്സ് വായിക്കാം. ക്യാഷ്, റിസീവബിൾ, ഓക്കെ ഓക്കെ, പേയബിൾ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഒരു സാധനം വായിക്കണമെങ്കിൽ താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. മൊത്തം നമ്പേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് അവിടെ കയറി വരിക. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? നൗ ക്യാഷ്, റിസീവബിൾ, ഇൻവെന്ററി, അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now they are asking the board of directors have met on October 4th. ഇതിന്റെ ഡേറ്റ് എന്താണ്? September 30th. So let me draw a chart. ഇതൊരു ചാർട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ചാർട്ട് സെപ്റ്റംബർ 30th ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ 1st ആയിട്ട് വെക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഡേറ്റിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. താഴെ പറയുന്നു ഒക്ടോബർ 4th അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു? ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു.
October 4th. Dividend declared. Alright. And declared a regular quarterly cash dividend amounting to $750,000 അല്ലെങ്കിൽ $0.6 per share. ഇത്രയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. Alright. Dividend is payable on October 25th. Okay. To all the shareholders on record as of October 12th. Friends, ഇതിൽ 3 dates ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. One date is called as the record date. Other date is called as the payment date. അതാണ് ഇവരോട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Okay. ഈ ഡേറ്റിന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് ആണ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ്. ഈ ഡേറ്റിന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് ആണ് പേയ്മെന്റ് ഡേറ്റ്. ഇതിന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് ആണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. ഒക്ടോബർ 4 ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഇത് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും? ഒക്ടോബർ 12 ആ കമ്പനിയിൽ ആരൊക്കെയാണോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരെല്ലാവർക്കും ഇവർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. സോ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഒക്ടോബർ 5 ഷെയർ വാങ്ങിയ ആൾക്കാർക്കും കൂടി ഒക്ടോബർ 12 ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയിരിക്കും. അതാണ് അവർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ. പിന്നെ പേയ്മെന്റ് ഡേറ്റ് എന്താണ് വരുന്നത്? ഒക്ടോബർ 25 എന്ത് വരുന്നത്? പേയ്മെന്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്. താഴെ അവർ പറയുന്നു assume that this is the only transaction to affect Landau Corporation during October of the current year. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ലണ്ടോ കോർപ്പറേഷൻസ് കറന്റ് റേഷ്യോക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ കറന്റ് റേഷ്യോ ഫ്രണ്ട്സ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ കറന്റ് റേഷ്യോ? Current ratio is nothing but current assets divided by current liability. ശരിയല്ലേ? സപ്പോസ് ഈ കമ്പനിയുടെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് $100 ആണ്, കറന്റ് ലയബിലിറ്റി $50 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കറന്റ് റേഷ്യോ എത്ര വരിക? 2 ആണ് വരിക. ഇപ്പം ഈ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ എന്താണ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുക? 2 എൻട്രി ആണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് എന്ത് എൻട്രി ആണ് വരിക? ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ടു ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ. സോ ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻട്രി വരുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതൊരു $3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. $3 ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടല്ലോ എത്ര ഡിവിഡൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു എമൗണ്ട് $0.6 അല്ലേ പറഞ്ഞേ? ലെറ്റ് us take 0.6 only. 0.6. ഇങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്, അത് എക്സ്പെൻസിലോട്ട് പോകും. ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്താണ്? ലയബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പം ഇത് $100 നിൽക്കും. താഴെ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്റെ ലയബിലിറ്റി $50.6 ആയിട്ട് മാറും. ശരിയല്ലേ? സോ നൗ ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് 100 divided by 50.6? 1.97 now. So tell me friends, because of dividend declaration, what happens to my current ratio? Does my current ratio go up or does my current ratio come down? My current ratio comes down. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം. So what is the next entry that you will pass in the books? Dividend payable account debit to bank 0.6. ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി കുറയും, ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ്സ് കുറയും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് വിൽ ബിക്കം $90.4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ $50 ആയിട്ട് മാറും. സോ നൗ ടെൽ മീ, ഇത് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു മൈ കറന്റ് റേഷ്യോ? അത് കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം അസറ്റും കുറഞ്ഞു, അതേപോലെ എന്തും കൂടി കുറഞ്ഞു? എന്റെ ലയബിലിറ്റിയും കൂടി കുറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ? എന്റെ പേസ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ? സ്പീഡ് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ? സ്ലോ ആക്കണമെങ്കിൽ സ്ലോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ, ഫാസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ എന്നും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ, ജസ്റ്റ് ഫോർ മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go and check. താഴെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ആൻസർ നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കി നോക്കാം. Unchanged either by dividend declaration or dividend payment. That answer is wrong. Increase by dividend declaration. Increase ആണോ അല്ല ഡിക്രീസ് ആണോ? അപ്പൊ ഇതും തെറ്റാണ്.
ഡിക്രീസ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് അതും തെറ്റാണ്. ഡിക്രീസ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് ആണ് ഇവർ പറയുന്നത്. 1 minute. ഞാൻ എടുത്ത നമ്പേഴ്സിൽ വല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടി വരും. ഹോൾഡ് ഓൺ. $100 അസ്യൂം ചെയ്ത നമ്പറാണ്. ലെറ്റ് us ടേക്ക് ദ കറക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോഴാണ് കൃത്യമായ ഒരു ആൻസർ കിട്ടുക. ഐ തിങ്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് us റൈറ്റ് ഡൗൺ അഗെയിൻ. ഷാൽ ഐ ഡു ഇറ്റ് നൗ? 1 minute. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 54,31,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ അക്രൂഡ് ലയബിലിറ്റി 17,89,000. ഓക്കെ, നമ്പേഴ്സ് മാച്ചത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് us do it again. Do I get the current ratio as 3.03 friends? Now ഇനി വരുന്ന എൻട്രി എന്താ? ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞത്? 750,000 അല്ലേ പറഞ്ഞത്. സോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? 54,31,000 അതേപോലെ നിൽക്കും. പക്ഷെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി 750,000 വെച്ച് കൂടും. 25,39,000 ആയിട്ട് വരും. ശരിയല്ലേ? സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 2.13 ഡിക്രീസ് വന്നു. പിന്നെ ആ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ 750,000 അല്ലേ കൊടുക്കുന്നേ? ആ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 46,81,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുന്നും അത് കുറയും. 17,81,000 ആയിട്ട് കുറയും. അപ്പൊ അത് 2.61 ആയിട്ട് മാറി ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ? ഡിക്രീസ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോഴോ അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ആണ് വരുന്നത്. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ നൗ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? ഇഫ് യു ആർ ക്ലിയർ, അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത്? ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ടേക്ക് 1 minute. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് പാർട്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ തംസ് അപ്പ്. റെഡി ആണോ? Can I go to the next question friends? എല്ലാവർക്കും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? All right friends. So I am now going to the next question. ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. All right. Everybody clear? Let me go to the next question now. Okay. So this is question number 6. അടുത്ത question ആണ് question number 7. Okay. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. Auto parts must increase its asset test ratio. Question number 7 അല്ലേ? Now tell me friends, asset test ratio യുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? What is the formula for asset test ratio? Quick assets divided by current liability. Am I right? Okay. So ഇവിടെ വരുന്ന ഇവർക്ക് ഇവരെ asset test ratio കൂട്ടണം above the current 0.9 level. അപ്പൊ as of now ഇവരെ asset test ratio എത്രയാണ്? 0.9 നിൽക്കുന്നത്. In order to comply with the terms of a loan agreement, which one of the following action is most likely to produce the desired result? ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ്? Selling auto parts on account. Now tell me, selling auto parts on account എന്ന് പറയുമ്പോൾ I'll just write down. Selling auto parts on account. Okay. സെല്ലിംഗ് ഓട്ടോ പാർട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്നു, ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് എൻട്രി വരിക? ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ്. ഇങ്ങനത്തെ എൻട്രി വന്നാൽ ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്റെ ക്വിക്ക് അസറ്റ്സ് അവിടെ കൂടി വരൂലേ? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യൂലേ? ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. മൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി will remain the same. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുക?
അസറ്റ്സ് കൂടി, ന്യൂമറേറ്റർ കൂടി, കറന്റ് ലയബിലിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്റെ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ കൂടൂലേ? യെസ്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് വാട്ട് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്? ദി ആൻസർ ഇസ് എ. Are you all clear with this question, friends? If you are clear, can you please put a yes in the chat box? All right, can I go to the next question now? Perfect. Question number 8. Ready? All right. Windham Company has a current asset of 400,000. Point number A. Current asset. ഇങ്ങനെ തരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. ടേബിൾ ഒരുപാട് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് 500,000. $500,000. Windham Company's current ratio would increase by എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ആവാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ഓപ്ഷൻ 1 എന്താണ്? ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് റേഷ്യോ എത്രയാ? 4 divided by 5. Do you get the answer as 0.8? ശരിയല്ലേ? Now let us read one by one. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 1 minute. Refinancing $100,000 long term loan with short term debt. അപ്പൊ അവർ എന്താ പറയുന്നത്? എൻട്രി എന്താ വരിക? ഓപ്ഷൻ 1, ലോങ് ടേം ലോണിനെ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് റീഫൈനാൻസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഡെബിറ്റ് ടു ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100,000 എത്രയാണ് എമൗണ്ട്? 100,000 അല്ലേ പറഞ്ഞേ? 100,000. ഓപ്ഷൻ 1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് അതേപോലെ നിൽക്കും, പക്ഷേ എന്റെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി 600,000 ആയിട്ട് മാറും. സോ നൗ ടെൽ മീ, 400,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 600,000 ചെയ്താൽ എന്റെ കറന്റ് റേഷ്യോ കുറയാണോ പോകുന്നത്, കൂടാൻ പോവാണോ? ഇവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? കൂട്ടാനാണ് വേണ്ടത്, ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഓപ്ഷൻ 1 ആൻസർ തെറ്റാ. ഓപ്ഷൻ 2 നോക്കാം. കളക്ഷൻ ഓഫ് 1 lakh ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റിസീവബിൾ. അക്കൗണ്ടിങ് റിസീവബിൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻട്രി വരിക? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സൺട്രി ഡെപ്റ്റാസ് എന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ എന്ന് വരും. ഇത് വന്നാൽ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു? നിങ്ങളുടെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് കുറയും. ലയബിലിറ്റി പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ 5 lakhലാണ് നിൽക്കുക. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 3 divided by 5 നിങ്ങളുടെ കറന്റ് റേഷ്യോ വീണ്ടും എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത്? 0.6 ആയിട്ട് മാറും. എനിക്ക് എന്റെ കറന്റ് റേഷ്യോ കുറയ്ക്കണോ കറന്റ് റേഷ്യോ കൂട്ടണോ? എനിക്ക് എന്റെ കറന്റ് റേഷ്യോ കൂട്ടണം. ഓപ്ഷൻ 2 ശരിയാണോ? അല്ല, ഓപ്ഷൻ 2 അവിടെ എന്താണ്? തെറ്റാണ്. Let us go to option number C now. Purchase of $1 lakh ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഓൺ അക്കൗണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പർച്ചേസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുക? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സൺട്രി ക്രെഡിറ്റാസ്. ശരിയല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് അതേപോലെ നിൽക്കും, 4 lakh നിൽക്കും. പക്ഷെ എന്റെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? 1 minute. പർച്ചേസ് ഓഫ് $1 lakh ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഓൺ അക്കൗണ്ട്. സോറി ഫ്രണ്ട്സ്, ഇൻവെന്ററി ഓൺ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ കൂടും, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റോക്കും 1 lakh കൂടുമ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും? 5 lakh ആയിട്ട് മാറും. എന്റെ ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിലോ അവിടെ പാർട്ടി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ 5 lakh എന്തായിട്ട് മാറും? 6 lakhs ആയിട്ട് മാറും. നൗ ടെൽ മീ, വാട്ട് ഇസ് 5 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 lakh? Do I get the answer as 0.833? So now tell me friends, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കറന്റ് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ടോ? യെസ്, എന്റെ കറന്റ് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. So what is the right answer friends? The right answer is option number C. Are you all clear with this part friends? Take 30 seconds, read through this. If you are clear with this, please put a thumbs up.
Fantastic, Nadira. Clear alle? Can I go to the next question now? Perfect. Question number 9. The pool company is a manufacturer of industrial products and employs a calendar year for financial reporting purpose. Okay. Assume the total quick assets exceeded the total current liabilities both before and after the transaction. Number പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Number പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? We can assume the number before the transaction, after the transaction. Okay. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ? Current ratio or quick ratio. What is the formula for quick ratio? Quick assets divided by current liability. Quick assets 500 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവരെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഒരു 300 മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്ത നമ്പറിന് എടുക്കണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ടേക്ക് വാട്ട് എവർ നമ്പർ യു വാണ്ട്. ഡു യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 1.666 ഫ്രണ്ട്സ്? എല്ലാവർക്കും 1.666 തന്നെയാണോ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? Am I right? Okay. Now let us continue reading. Assume that the total quick assets exceeded current liability. The early repayment of a long-term note payable with cash. Long-term note എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഈ ലയബിലിറ്റി അവർ എങ്ങനെയാ പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അവർ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് അവർ പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So if there is a long-term note payable with cash ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻട്രി വരിക? ലോൺ പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് ആണ് വരിക. ഈ ഒരു എൻട്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്റെ ലയബിലിറ്റിയും കുറയും, ഇത് 200 ആയിട്ട് മാറും, എന്റെ അസറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും? 400 ആയിട്ട് മാറും. സോ എന്റെ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ എന്തായിട്ടാ മാറും? ഇവിടെ 2 ആയിട്ട് മാറും. സോ ടെൽ മീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു മൈ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ഫ്രണ്ട്സ്? ഡസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡസ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസ്? My quick ratio increases. Are you all clear with this part? Now let us read. Okay. The current ratio to a greater degree than the quick ratio. Current ratio കൂടി ഇവർ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. 1 minute. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവർ current ratio കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട്. So what I will do is 1 minute. ഈ നമ്പർ കുറച്ചും കൂടി മാറ്റി പിടിക്കാം. Okay. Current ratioയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? Quick assets plus inventory. Let us assume ഇവർക്ക് ഒരു ഇൻവെന്ററി വേറെ 100 ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വരുന്ന കറന്റ് അസറ്റ്സ് എത്ര വരും? ഈ 100ഉം ഇവിടെ വന്ന 500ഉം കൂട്ടാം. ശരിയല്ലേ? സോ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ടോട്ടൽ കറന്റ് അസറ്റ്സ്? എവ്രിവൺ ടെൽ മീ. മൈ കറന്റ് അസറ്റ്സ് വിൽ ബി 600. എവ്രിബഡി ക്ലിയർ? 600ൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കറന്റ് റേഷ്യോ എത്രയാ വരിക? മൈ കറന്റ് റേഷ്യോ വിൽ ബി 2. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഞാൻ ലോൺ റീപേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്വിക്ക് അസറ്റ്സ് ഇവിടെ കുറയും. ശരിയല്ലേ? 400ലോട്ട് കുറയും. അതേപോലെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്റെ കറന്റ് അസറ്റും കുറയൂലേ? ഇൻവെന്ററി വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം ബട്ട് മൈ കറന്റ് അസറ്റ്സ് വിൽ ബിക്കം ഹൗ മച്ച്? 500 ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്റെ കറന്റ് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? കറന്റ് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. 500 divided by 200. When I do like that, do I get the answer over here as 2.5? Correct? So now they are asking with a percentage change നോക്കാം. What is 2 divided by 1.66? 20% increase ആണ് എന്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? In the quick ratio. 2.5 divided by 2 ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? 25% increase in what ratio? In the current ratio. ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ഓക്കെ. കറന്റ് റേഷ്യോ ടു എ ഗ്രേറ്റർ ഡിഗ്രി ദാൻ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ. എക്സാക്ട്ലി. കറന്റ് റേഷ്യോ 25, ക്വിക്ക് റേഷ്യോ എത്ര വരുന്നത്? 20 ആണ് വരുന്നത്. വെയിറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ. ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ടു എ ഗ്രേറ്റർ ഡിഗ്രി ദാൻ കറന്റ് റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടിയത്. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ 1 minute ഫ്രണ്ട്സ്. Let us check that part. 1 minute. 500 ഇവിടെ ലോൺ റീപേയ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ക്വിക്ക് അസറ്റ്സ് അവിടെ കുറയുന്നു. 500 എന്തായിട്ട് മാറി? 400 ആയിട്ട് മാറി. 600 എന്തായിട്ട് മാറി? 500 ആയിട്ട് മാറി.
ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി ഫ്രണ്ട്സ്, വൺ കറക്ഷൻ ഇസ് ദയർ. എന്റെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി മാറൂല. കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? 300 തന്നെ ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? or what is the entry we are passing? The entry that we are passing is loan payable. ലോങ് ടേം ലോൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് കറന്റ് റേഷ്യോ ഇതിന് എഫക്ട് ചെയ്യൂല. സോറി, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ 1 minute, ലെറ്റ് മീ ചേഞ്ച് ദിസ് പാർട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 4 divided by 3? 1.33 ആയിട്ടാണ് എന്റെ കറന്റ് റേഷ്യോ വരിക. വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ വരിക? ഹൗ വിൽ ബി മൈ കറന്റ് റേഷ്യോ? 500 divided by 300. It will be 1.66. So 1.66 divided by 2 അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? 17% ആണ് ഡിക്രീസ് വരുന്നത്. fall in the current ratio. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 20% will be the fall in the quick ratio. Okay, so friends, ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. അത് എവിടെയാ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? ഈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി മാറുന്നില്ല. ഐ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് റെഡ്യൂസ് ദ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഓൾസോ. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ? സോ നൗ വാട്ട് ആർ ദേ ആസ്കിംഗ് ഓവർ ഹിയർ? ആൻസർ എന്താ വരുന്നത്? ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ടു എ ഗ്രേറ്റർ ഡിഗ്രി ദാൻ കറന്റ് റേഷ്യോ. ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ഇസ് falling by 20%. Current ratio is falling by 17%. Hence I can say quick ratio is falling by a greater degree. Perfect, friends. Are you all clear with this part now? If you're clear, please type a yes in the chat box. I will give you 30 seconds time. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. ഓഡിയോ എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay, I believe the audio is absolutely clear for all of you, right? Perfect, fantastic, friends. All right, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ. Okay, right. So question number 9 is over. Question number 10. Excerpts from Landau Corporation. Friends, ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ചോദ്യമാണ് പിന്നെയും വന്നിരിക്കുന്നത്. Excerpts from the statements of financial position of Landau Corporation. നേരത്തെ തന്ന അതേ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. 54,31,000, 17,89,000. ഒക്ടോബർ 4-ാം തീയതി അവർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു 7,50,000. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കറന്റ് റേഷ്യോ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഡു വൺ തിങ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്രണ്ട്സ്? കറന്റ് അസെറ്റ് മൈനസ് current liability. ശരിയല്ലേ? All right. So now tell me what is the current assets that you have over here? 54,31,000 minus what is the current liability? 17,89,000. ഇത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what do we get in our hands? We get the working capital. 54,31,000 minus 17,89,000. 36,42,000 is going to be my working capital. Are you all clear so far? Yes. ഇനി താഴോട്ടേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, now ഇതിൽ നിന്ന് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 എന്താണ്? ഡിവിഡൻഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ 7,50,000. അടുത്ത എൻട്രി എന്താ വരിക? ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക്. അതും എത്ര വരിക? 7,50,000 ആണ് അവിടെ വരിക. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ പോയിന്റ് നമ്പർ 1, ഡിവിഡൻഡ് ടു ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കറന്റ് അസെറ്റ് അവിടെ മാറുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി കൂടി വരും. എത്രയാ കൂടി വരിക? പ്ലസ് 7,50,000 ചെയ്യുമ്പോൾ 25,39,000 ആയിട്ട് കൂടി വരും. So now tell me what will be my working capital? 54,31,000 minus 25,39,000 ചെയ്താൽ do you get the answer as 28,92,000?
റെഡി അല്ലേ? അടുത്തത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം പേയബിൾ ടു ബാങ്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ 54,31,000 നിന്ന് 7,50,000 കുറയും. 46,81,000 ആയിട്ട് മാറും. 25,39,000 മൈനസ് 7,50,000 ചെയ്യുമ്പോൾ 17,89,000 വരും. Do I get the answer as 28,92,000? Or friends, ആദ്യം വന്ന എൻട്രിയിൽ എന്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ആണ് ആയത്, കുറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു. കാരണം കറണ്ട് അസറ്റും കുറയുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും കൂടി ഇവിടെ കുറയുന്നുണ്ട്. ഇസ് എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? നൗ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദി ആൻസർ. ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ, അതെ കറക്റ്റ്. ഡിക്രീസ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ, അൺചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ്, അതാണ് ആൻസർ. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് എ. Are you all clear with this part, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. Take 1 minute, go through this entire problem. Friends, ഞാൻ വെള്ളം നിറച്ച് വന്നോട്ടെ. Can you please look at this? I'll come in 1 minute maximum. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 ചെയ്യാം. ഓക്കെ, yes friends, can I continue now? Thank you so much for your patience. Question number 11. Okay, Norton has a current ratio of 2:1. Current ratio of 2:1. This ratio would increase to more than 2:1. Friends, what is the formula for current ratio? Current asset divided by current liability. ശരിയല്ലേ? സോ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ദിസ് റേഷ്യോ വുഡ് ഇൻക്രീസ് ആവണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അസറ്റ്സ് കൂടണം, അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരണം. ശരിയല്ലേ? ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ? നിങ്ങളുടെ കറന്റ് റേഷ്യോ മാറി വരുള്ളൂ. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? പ്രീവിയസ്ലി ഡിക്ലയർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് വാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എൻട്രി വരിക? ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർസ് ആണ്. സോ അതിന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ എൻട്രി എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി എൻട്രി ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ്? സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഷെയർസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ്? അപ്പം അതിന് വരുന്ന എൻട്രി ഐഡിയലി റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഡെബിറ്റ് ടു യുവർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓർ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇതിനൊരു എൻട്രി വരിക. ഇതില് ഈ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ കറന്റ് അസറ്റ്സോ നിങ്ങളുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയോ ഒന്നും എഫക്ട് ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കറന്റ് റേഷ്യോ മാറുമോ? മാറൂല. പോയിന്റ് നമ്പർ ബി.
Company sold merchandise on open account that earned normal gross margin. Now company sale ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുക? ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ടു സെയിൽസ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഫ്രണ്ട്സ്? നിങ്ങളുടെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് അവിടെ എന്തായിട്ട് വരും? അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് വരും. കറന്റ് ലയബിലിറ്റി വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങളുടെ കറന്റ് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടിരിക്കും. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി. Are you all clear with this question, friends? If you're clear, please put a thumbs up or a yes in the chat box. Okay. Can I go to the next question? All right. Question number 12. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ക്ലാസിന്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയലിന്റെ ആക്സസും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ആപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ തന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എക്സ്പെർട്ട് ഗ്യാന്റെ ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ CMA US നോട്ട്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. A banker is reviewing the bank's current portfolio of outstanding loans and collected the following financial data. Earnings before interest and tax തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ബാങ്ക്സ് നോക്കുന്ന ഒരു റേഷ്യോക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ എത്രയാണ് ഇവരുടെ എർണിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ലോജിക്കലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ത്രൂ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഇവിടെ അണ്ടർലൈനിങ് ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. കമ്പനി എക്ക് വരുന്ന എർണിങ്സ് $5,000 ആണ്. സോറി, 5,000 yen ആണ് വരുന്നത്. അവർക്ക് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് 3950 ആണ്. സോ ദി ആൻസർ വുഡ് ബി 5,000 divided by 3950, or that will turn out to be how much? It will turn out to be 1.26. ഈ 1.26ന്റെ ലോജിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ₹1.26 എർണിങ്സ് ഉണ്ട്. ₹1 കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ 1.26 എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് കേസ്? 1.388. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓരോ രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ 1.38 കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഫ്രണ്ട്സ്? എ ആണോ ബെറ്റർ, ബി ആണോ ബെറ്റർ? ബി ആണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരിക. ലെറ്റ് us take the third case. 1.60. സി കുറച്ചും കൂടി ഭേദമാണ്. 1.96. D is the best, friends. On the basis of the information, which company has the highest relative likelihood of defaulting on an outstanding loan? ആർക്കാണ് ഡീഫോൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? Come on, tell me, friends. Come on. ഡീഫോൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ആർക്കാ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? എക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി, or it is company A. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? Perfect, friends. Okay, please scribble down this and tell me if you have understood. മിഡ്ലാൽ ഒന്ന് എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് അയക്കും, ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. എനിക്ക് ഇതിൽ കിട്ടൂല, ലാപ്ടോപ്പിൽ കിട്ടൂല. ദിസ് ഇസ് മൈ നമ്പർ, ജസ്റ്റ് വാട്സാപ്പ് മീ. ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, എക്സ്പെർട്ട് ഗ്യാന്റെ ആപ്പിൽ കോൺസെപ്റ്റുവൽ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. 80% ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. only if you want, just WhatsApp me. ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂസ് അറ്റ് ഓൾ. എന്തായാലും ഞാനിവിടെ കോൺസെപ്റ്റുവൽ റിവിഷൻ 5 ഡേയ്സിൽ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും ഞാൻ ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിലത്ര സമയം കിട്ടൂല. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ്. അവിടെ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓൾറൈറ്റ്, എല്ലാവരും ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആണോ? ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ സോ ഫാർ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. Sylvan Corporation has the following capital structure. Question number 13. Debt, preferred equity, common equity. The financial leverage of Sylvan Corporation would increase as a result of.
ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയത് മലബാർ ഗോൾഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ CA കരിയർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് ഈ ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ കേസ് പറഞ്ഞുതരാം. അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു ഷോറൂം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതൊരു മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം. ഇവരിത് എറണാകുളത്ത് ഒരു പുതിയ ഷോറൂം തുറക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ ചെയർമാൻ ആസ് എ ചെയർമാൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കമ്പനി പൊക്കിയെടുത്തല്ലോ. അപ്പം ഇതിലോട്ടൊന്നും അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു റൈറ്റ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ 10 കോടി രൂപ വേണ്ടി വരും. 10 കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവർ 12% റിട്ടേൺസ് ആണ് കൊടുക്കുക. നൗ ടെൽ മീ, 10 കോടിയുടെ മുകളിൽ 12% വരെ എത്ര ലാഭം കൊടുക്കേണ്ടി വരും? 1.2 CR ആണ് അവർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്യുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ 10 കോടി വെച്ചിട്ട് ഈ ഗോൾഡ് ഷോറൂം നടത്തി അവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് റോൾ ചെയ്യും. സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഗോൾഡ് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്യും. റോൾ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം 40% ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ROI. 40% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കോടിയാണ് അവർക്ക് എന്തായിട്ട് വരിക? പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക. ഓരോ ഷോറൂമിലും 10 കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവരവിടെ 4 കോടിയുടെ അടുത്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കും. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര കൊടുക്കുന്നത്? 1.2 കോടി. ഇവർക്ക് എത്ര നെറ്റ് എത്ര കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്? 2.8 crore rupeesന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ചെയർമാന്റെ ഒരു ബുദ്ധി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അയാള് ഒരു ഷോറൂം തുടങ്ങുമ്പോൾ 1 രൂപ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കട എടുക്കുന്നു, ഷോറൂം തുടങ്ങുന്നു, ഷോറൂം റൺ ചെയ്യുന്നു, കടെടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് 12% കൊടുക്കുന്നു. അയാൾ ഒരു പൈസ ചെലവാക്കാതെ 2.8 CR ലാഭം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഫ്രണ്ട്സ്. അവർ എന്ത് ചെയ്തു? ലോൺ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഇക്വിറ്റി ലിവറേജ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തം പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ഷോറൂം, 2 ഷോറൂം, 10 ഷോറൂം തുടങ്ങാം. ഇതിപ്പോ പബ്ലിക് മണിയുടെ അവർ 200-300 ഷോറൂംസ് ആണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവരെ ലാഭം 300 ടൈംസ് കൂടി. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ? എവറിബഡി ക്ലിയർ? നൗ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് വുഡ് ഇൻക്രീസ്. ഈ ലിവറേജ് എപ്പോഴാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. Am I right? So financing its future investments with higher percentage bonds. ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലോൺ ആണ്. അപ്പം ലോൺ കൂട്ടിയാൽ എന്റെ എന്ത് കൂടും? എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അവിടെ കൂടിയിരിക്കും. Is everybody clear with this part now? അതേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിന് വേറെ ഒരു ഫോർമുലയും കൂടി ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് EBIT divided by EBT. Earnings before interest and taxes divided by earnings before tax. നമ്മൾ ലോൺ എടുത്താൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമല്ലോ. ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ EBIT കൂടുമല്ലോ, ശരിയല്ലേ? കാരണം EBT കുറയും. അപ്പം ആ ഗ്യാപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് കൂടി വരും. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലിയും കൂടി ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? Take 10 seconds, understand this, then I will go to question number 14. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യെസ് അടിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ചാനൽ, ഷെയർ ദ വീഡിയോ വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 of your friends if you genuinely are understanding and enjoying the subject. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കട്ടെ. Question number 14. Degree of operating leverage. Now tell me friends, operating leverage ന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിന്റെ ഫോർമുലയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ earnings before tax. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റൽ ക്ലാസ് ഞാൻ പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ April 20th എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ലോജിക് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോ ലോജിക് പറയാനുള്ള സമയമില്ല, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ EBT ആണ് വരിക. ഓർ എൽസ് വേറെ ഫോർമുലയുണ്ട്. അതർ ഫോർമുല ഇസ് പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ EBT ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഫെന്റാസ്റ്റിക് വിജീഷ്. ഓർ ഇതും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്, പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ EBT അല്ല EBIT ആണ്, സോറി, പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ EBIT
ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ്. ഈ മൂന്നിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? നൗ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഓഫ് 3 at 5000 യൂണിറ്റ്സ് മീൻസ് ഇവിടെ ഇത് റേഷ്യോ എത്ര വരുന്നത്? 3 ആണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ്? ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലോജിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എവറി 1% ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽ EBIT ചേഞ്ചസ് ബൈ 3. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ലോജിക്. ഇവിടെ വരുന്ന ലോജിക് എന്താ? ഫോർ എവറി 1% ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ there is going to be 3% ചേഞ്ച് ഇൻ EBIT. ഇവിടെ വരുന്ന ലോജിക് എന്താണ്? ഫോർ എവറി $1 ചേഞ്ച് ഇൻ EBIT കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ചേഞ്ച് ബൈ $3. ഇത് ആബ്സലൂട്ട് നമ്പേഴ്സിലാണ് വരിക. ഇത് എന്തിനാണ് വരുന്നത്? പെർസെന്റേജിലാണ് വരുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് സോ ഫാർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഓൾ റൈറ്റ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താ വരിക? സി ആണ് വരിക. 1% ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് വിൽ കോസ് 3% ചേഞ്ച് ഇൻ earnings before interest and taxes. Are you all clear with this concept now? Degree of operating leverage clear aanengil can you please put a thumbs up in the chat box? Take 2 seconds, then we will go to the next part. All right, 14 clear aanallo? Can I go to question number 15 now? Question number 15. Purchase of treasury stock with a firm surplus cash. Treasury stock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ്? What do you mean by the word treasury stock? Treasury stock എന്ന് പറയാൻ purchasing back your own stock. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? സോ ഈ പറഞ്ഞ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്സിൽ എന്താ എൻട്രി വരിക? കോമൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരിക. ഓൾറൈറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻട്രി വരുമ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവും. അതേപോലെ നമ്മുടെ current asset will also decrease. Everybody clear with this part friends? So ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക? ഇക്വിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുന്നു, നമ്മുടെ കറന്റ് അസറ്റും കൂടി ഡിക്രീസ് ആയി വരുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫേംസ് അസറ്റ്സ് ആണോ വരുന്നത്? അസറ്റ് അവിടെ കൂടുന്നില്ല. തെറ്റാ. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫേംസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ. ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇത് ഈ എൻട്രി വരുമ്പോൾ EBIT മാറൂല, ഇൻട്രസ്റ്റും മാറൂല. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾസോ ആൻസർ അല്ല. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫേംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് റേഷ്യോ. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് റേഷ്യോ ഫ്രണ്ട്സ്? രണ്ട് രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ EBT ആണ് ഒരു ഫോർമുല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് റാദർ ദാൻ ഇക്വിറ്റി. ശരിയല്ലേ? സോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇക്വിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെപ്റ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കൂടി വരൂലേ? ഡെപ്റ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കൂടി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് കൂടി വരും? നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അവിടെ കൂടിയിട്ട് വരും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? പ്ലീസ് പുട്ട് എ തംസ് അപ്പ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് and just go through this. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. Since incorporating 3 years ago, Lawrence has a credit loss at the rate of 3%. Credit loss എത്ര പെർസെന്റേജ് വരുന്നേ? 3%. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ $100 കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ
$3 കിട്ടൂല, 97 മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. എവറിബഡി ക്ലിയർ? ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് 4th year, after recording the credit loss expense, Lawrence determined the estimate of credit loss should be increased to 4.5%. Revised loss 4.5%. നേരത്തെ വന്ന ലോസ് എത്രയായിരുന്നു? 3%. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ $100 ആണെങ്കിൽ $3 നഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പം കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് $100 ആണെങ്കിൽ $4.5 അവിടെ എന്തായിട്ട് വരും? നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ലോറൻസ് റെക്കോർഡഡ് എ സെയിൽസ് ഓഫ് $2.5 million, അല്ലെങ്കിൽ സോറി $25 million ആണ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സെയിൽസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് നേരത്തെ വന്ന എത്രയായിരുന്നു? 3% ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി $0.75 million. ഇപ്പം അതേ $25 million പുതിയതായിട്ട് വന്ന ലോസ് എത്രയാണ്? 4.5% അല്ലേ? $25 million into 4.5%. Do you get the answer as $1.125 million, friends? So, what is your extra loss that you are suffering over here? Are you suffering a loss of $0.375 million, friends? അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന എക്സ്ട്രാ ലോസ്. Then receivable എത്രയുണ്ട്? $2 million ഉണ്ട്. This change would decrease. ആൻസർ എന്താണ്? കറന്റ് ഇയർ ഇൻകം ബൈ $375,000. അതെന്തല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ? ലോസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? If it is clear, please put a thumbs up in the chat box, friends. Take 10 seconds, go through this. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. All right, can I go to the next question now? Question 16 is also over. Next. Question number 17. To determine the operating cycle. Now tell me, friends, ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദ വേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും? നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു ഇൻവെന്ററി വരും. ഈ സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കും. വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? അവിടെ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റാസ് ഉണ്ടാവും. ഡെപ്റ്റാസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് ആണ്. ഈ ക്യാഷ് കിട്ടിയ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യും. പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരിക? ക്രെഡിറ്റാസ് ആണ് വരിക. സോ ആദ്യം സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റാസ് വരും, ഇൻവെന്ററി വരും. ഇൻവെന്ററി ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഡെപ്റ്റാസ്. ഡെപ്റ്റാസ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ്. ക്യാഷ് അഗെയിൻ ബിക്കംസ് സൈക്കിൾ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ. എല്ലാവർക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ? Am I right? Now they are asking operating cycle for a wholesaler ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാ വരിക? ഹോൾസെയിലർ വരുമ്പോൾ അവർ ബൾക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യും, ബൾക്കായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യും. ഇതന്നെയാ വരിക. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് വരിക. അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ വരും, അതേപോലെ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ, ഡെറ്റാർസ് ആൻഡ് ഇൻവെന്ററി. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ, ഫ്രണ്ട്സ്? ഇഫ് യു ആർ ക്ലിയർ, please put a thumbs up in the chat box. Answer is option A. All right, can I go to the next question now? Question number 18. Spark has a fixed asset turnover ratio of 9 times. Question number 18. Asset turnover. അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്, ഫ്രണ്ട്സ്? What is the formula for asset turnover?
turnover divided by assets. Am I right? Turnover divided by assets. That is turning out to be how many times? 9 times. All right. In contrast, the ratio is 4 times for most of the other industries. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് വരുന്ന ടേൺ ഓവർ $90 million ആണെങ്കിൽ അസറ്റ്സ് എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ? $10 million വരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന സാധാരണ വരുന്ന റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 4 ടൈംസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതെന്താ വരുന്നത്? 4 ടൈംസ്. ഈ 4 ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ $90 million വരുമ്പം അവരുടെ അസറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. വാട്ട് ഇസ് 90 divided by 4 friends? Do you get the answer as $22.5 million? Yes or no? Okay. So അവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ കേസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ $22.5 million അസറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് $90 million സെയിൽസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു കമ്പനി $10 million അസറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതേ $90 million സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ? ഹൗ ആർ ദേ ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്? ഫ്രണ്ട്സ്, അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ പഴയ ഓൾഡ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് അസറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് നൗ? ആൻസർ നോക്കിയാലോ. താഴെ പറഞ്ഞ ആൻസർ ആണ് സ്പാർക്ക് ഹാസ് മച്ച് ഓൾഡർ പ്ലാന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ദാൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി. ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ പ്ലാന്റിന്റെ അസറ്റ് വാല്യൂ വളരെ അധികം കുറവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. Are you clear with this part, friends? If you are clear, please put a thumbs up in the chat box. സ്മൈലി എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി. സ്മൈലിയുടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഓൾറൈറ്റ്, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ. ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗ്രേറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. Ready? Okay. A retail company has experienced rapid growth in the sales and analyst has calculated the following ratios. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ റേഷ്യോസ് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 5.4 ആണ്, ഈ കൊല്ലം 9.3 ആണ്. ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കൂടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കൂടുക? അവരുടെ അതേ സെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇൻവെന്ററി കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്തായിട്ട് വരുള്ളൂ? കൂടിയിട്ട് വരുള്ളൂ. റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 4.2 ആണ്, ഈ കൊല്ലം 3.5 ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ? അതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് ടേൺ ഓവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ റിസീവബിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവർ 4.2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ $42 million സെയിൽസ് വന്നപ്പം $10 million ആണ് നിങ്ങളുടെ റിസീവബിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്ന റേഷ്യോ എത്ര വന്നത്? 4.2 വന്നത്. ഈ കൊല്ലം അതേ റവന്യൂ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ 4 എന്തിലോട്ട് കുറഞ്ഞു? 3.5 കുറഞ്ഞു. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് അതേ $42 million ആണെങ്കിൽ 42 ഡിവൈഡ് ബൈ 3.5 റിസീവബിൾ നിങ്ങളുടെ $12 million ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ടെൽ മീ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ റിസീവബിൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Your receivable has increased. എല്ലാവർക്കും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? റിസീവബിൾ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസീവബിൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. Analysts may conclude that sales has increased due to more favorable credit policy. ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്തു, പൈസ പിന്നെ തന്നാ മതി. ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഫേവറബിൾ ആക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക? നിങ്ങളുടെ റിസീവബിൾ കൂടി വരിക. റിസീവബിൾ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങളുടെ റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ ഫ്രണ്ട്സ്? ഇഫ് യു ആർ ക്ലിയർ, പ്ലീസ് പുട്ട് എ തംസ് അപ്പ്
I'll give you 10 seconds, then we go to the next question. ഫ്രണ്ട്സ്, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാൽ ഈ ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റൂല. കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ലൈവായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി. രാത്രി ഒരു 10:30 അല്ലെങ്കിൽ 12 മണി ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് സെക്ഷൻ 7 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർത്തിട്ടേ ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ ഇൻ ദിസ്. ലൈവായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ച് തീർക്കുക. Next question, ready? All right. Question number 20. Okay. 25 questions കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 minute relaxation break എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ലൈവ് ക്ലാസ് ക്യാൻസൽ ആക്കൂല. ഒരു 5 minutes നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Accounts receivable turnover will normally decrease. Account receivable turnover എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല എന്താണ്? What is the formula for account receivable turnover? The formula is turnover divided by account receivable. Am I right? So account receivable turnover will normally decrease. ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് 100-10 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടേൺ ഓവർ എന്താ വരിക? 10 ടൈംസ് ആണ് വരിക. ഇത് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ 2 കാരണം വരണം. അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ 90 ആയിട്ട് മാറണം, അപ്പൊ ഡിക്രീസ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ 100 ആയിട്ട് കടന്നിട്ട് താഴെ 20 ആയി കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്തായിട്ട് മാറും? 5 ആയിട്ട് മാറും. So there are only 2 ways in which your account receivable turnover can decrease. One, your receivable should increase, or option number 2, your turnover should decrease. Are you all clear with this part now, friends? ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം. Will normally decrease as a result of change in the credit policy to lengthen the period for cash discounts. Now cash discounts കൂട്ടി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി മാറ്റിയിട്ട് പീരീഡ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഇൻക്രീസ് ആവൂലേ? അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ വരിക. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? Great job, Vijish. Perfect. What you have told is absolutely right. So, okay, I'll just write down lengthening the credit period will increase the receivable and hence turnover ratio will decrease. Are you all clear with this part? Take 5 to 10 seconds, read through this, then we go to the next question. Friends, I hope the class is comfortable for all of you. Perfect. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാം. Question number 21. Sportex budgeted sales and cost of sales for the coming year is given. So question number 21. Point number A, sales is given. എത്ര sales പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? $212 million. What is your cost of goods sold or cost of sales that is told over here? 132. Wait, sales and cost of sales for the coming year are 212 million, 132, 500. So $132.5 million ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അറിയിക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ആർ ആവറേജ് 5%. Interest rate is equal to how much percentage, friends? 5% ആണ് വരുന്നത്. If Sportex could increase inventory turnover from its current 8 times per year to 10 times per year. ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ എത്രയാണ്? ടേൺ ഓവർ ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഇപ്പൊ അത് വരുന്നത് 8 times ആണ് വരുന്നത്. Now tell me, what is the formula for inventory turnover ratio, friends? Cost of goods sold divided by average inventory. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല. Am I right? ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ എത്രയാണ്? 8 times ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പമുള്ള ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി എത്രയായിരിക്കും? 132.5 divided by 8.
Do you get the answer as $16.56 million? Now they are saying this will be revised to how many times? 10 times. അങ്ങനെ വരുമ്പം 132.5 divided by 10 അടിച്ചാൽ it will come down to $13.25 million. Yes or no? So now tell me, as of now കമ്പനിക്ക് വരുന്ന ഇൻവെന്ററി 16.56 ആണ്. പിന്നെ ഇൻവെന്ററി വരാൻ പോകുന്ന എത്രയായിട്ട് മാറും? 13.25 ആയിട്ട് മാറും. So what is 16.56 minus 13.25 ചെയ്താൽ do you get the answer as $3.31 million റിഡക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. എവിടെ? റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻവെന്ററി. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയും ഇൻവെന്ററി കുറഞ്ഞാൽ അത്രയും പൈസ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ, പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അത്രയും എന്റെ ഫണ്ട് റിലീസ് ആവില്ലേ? അതിന്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 5% ആണ്. ഹൗ മച്ച് ഇസ് 3.35 million into 5%? $1,65,500. This is going to be my savings in interest. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? Yes, the answer is B. 1,65,625. Are you all clear with this concept now, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. Take 30 seconds, read through this. Clear alle? Can I go to the next question now? All right, let us go to the next question. Friends, ഈ 50 questions നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിൽ തന്നെ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു 80-85% ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റും പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ കവർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ചെയ്ത് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ മെജോറിറ്റി ഏരിയാസ് കവർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾറൈറ്റ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോട്ട് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ഡൗൺ ചെയ്ത ബെസ്റ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ question number 22. Shall we begin with question number 22 now? Question number 22. The days sale in receivables ratio may be understated if the company. Now, what do you mean by days sale in receivable ratio? ഇതിന്റെ ലോജിക് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Days sale in receivable ratio. Okay, so ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ടേൺ ഓവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾ ചെയ്താൽ $100 ടേൺ ഓവർ ആണ്. $10 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എത്ര വരിക? 10 ടൈംസ് ആണ് വരിക. ആഫ്റ്റർ ദിസ് വി വിൽ ഡു, ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 365 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ടൈംസ് അടിച്ചാൽ you get the answer as 36.50 days. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒരു സാധനം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ പേയ്മെന്റ് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുക? 36 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ആ പേയ്മെന്റ് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ഡേയ്സ് സെയിൽ ഇൻ റിസീവബിൾ റേഷ്യോ. സോ എല്ലാം ഇന്ന് ജാനുവരി 1 സാധനം വിറ്റാൽ 36 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി 6 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും എന്നാണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us read. Receivable ratio may be understated if the company. ഇത് understated എപ്പോഴാ വരിക? 365 by 10 അടിച്ചപ്പോൾ 36 കിട്ടി. 365 by 20 അടിക്കുകയാണെങ്കിലോ കുറയൂലേ? ഓക്കെ, സോ ഇത് കുറയണമെങ്കിൽ ഒരേ മാർഗമുള്ളൂ. If my debtors turnover ratio increases, I repeat, if my debtors turnover ratio increases, my day sale in receivable ratio will decrease. Yes or no? Okay, so ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്? Let's check the answer. Do not use the average receivable. പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന average receivable തന്നെയാണ്. So that is not a concern at all. Uses the natural business year for its accounting period. Friends, ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻസർ ആണ്.
ഇതിന്റെ ലോജിക് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻസർ. നാച്ചുറൽ ബിസിനസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഒരു നേച്ചർ ഡ്രിവൺ, നമ്മുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ബിസിനസ് ഇയർ ചിലപ്പം ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് ആയിരിക്കാം. ചില ആൾക്കാർക്ക് നാച്ചുറൽ ബിസിനസ് ഇയർ ജാനുവരി ടു ഡിസംബർ ആയിരിക്കാം. ആ പീരീഡ് എടുത്താൽ ലെറ്റ് അസ് സേ ജാൻ ടു ഡിസംബർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. പൊതുവെ എന്റെ പീരീഡ് ജാൻ ടു ഡിസംബർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസംബർ 31 എന്റെ മാക്സിമം പൈസ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കൂലേ. സോ ഡിസംബർ 31 എന്റെ ഇൻവെന്ററി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇൻവെന്ററി ആയിരിക്കും. അതേപോലെ എന്റെ ഡെപ്റ്റാസും ഏറ്റവും മിനിമം ആയിരിക്കും. നൗ എന്റെ ഡെപ്റ്റാസ് മിനിമം ആണെങ്കിൽ ഇതേ ടേൺ ഓവറിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ $100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സപ്പോസ് എന്റെ ഡെപ്റ്റാസ് അന്ന് വരുന്ന ആകെ $5 ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഡെപ്റ്റാസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എത്രയായിട്ട് മാറി? 20 ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറി. ശരിയല്ലേ? ഇത് 20 ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 18.25 ഡേയ്സ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എന്റെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന റിസീവബിലിറ്റീസ് 36 ദിവസമാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഡേയുടെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അത് എത്രയായിട്ട് മാറി? 18.25 ഡേയ്സ് ആയിട്ട് മാറി ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസിംഗ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിംഗ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദി ആൻസർ ഇസ് ഇഫ് ഐ യൂസ് നാച്ചുറൽ ബിസിനസ് ഇയർ മൈ ഡെപ്റ്റാർ വിൽ ബി മിനിമം, hence my turnover will be maximum, hence my days receivable ratio will be minimum. Beautiful question friends. Mark this question as ODBE. Now tell me friends, ODBE the full form endana? One day before the exam. Okay, so I'll just write down below this. If I use my business calendar year, my debtors will decrease, hence my receivable turnover ratio or debtors turnover ratio will increase, hence my എന്താ സംഭവിക്കുക? hence my പേര് മറന്നു, days sale in receivable will decrease, hence my average days will decrease. I will give you 20 seconds friends. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. ടയർഡായോ? രാത്രി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുമല്ലോ, തലയിൽ ഇതേ സാധനം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നാളെ രാവിലെ ഫ്രഷ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നാളെ ഒന്നും കൂടി സെക്കൻഡ് റിവിഷൻ 2x ചെയ്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് എല്ലാ സാധനവും തലയിൽ കയറും. ഓക്കെ, clear alle? Can I go to the next part now? All right, 22 is done. Question number 23. Following information is available for Anjuli Corporation. Question number 23. അവിടെ സെയിൽസ് തന്നു, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് തന്നു, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ തന്നു, ഇൻവെന്ററി റിസീവബിൾ തന്നു. ഓക്കെ, between the prior year and current year, did the days sale in inventory and days sale in receivable of Anjali decrease or increase? അപ്പൊ ഇവർ എന്താ നോക്കുന്നത്? ഇവരുടെ ഡെപ്റ്റാസ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡും ഇൻവെന്ററി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡും കൂടിയിട്ടുണ്ടോ കുറഞ്ഞുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. Shall we work it out now? Particulars, prior year, പിന്നെന്താ വരുന്നത്? യെസ് ഷാരൻ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സെക്ഷൻ ബി ആണ്. ഓരോ ആഴ്ച ഓരോ സൂപ്പർ 50 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സെക്ഷൻ ബി, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സെക്ഷൻ സി, സെക്ഷൻ ഡി, അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും. ഓൾറൈറ്റ്, പ്രയർ ഇയർ, പിന്നെന്താ വരുന്നത്? കറന്റ് ഇയർ. സെക്ഷൻ സി ചിലപ്പോൾ 2 ഡേയ്സ് വേണ്ടി വരിക. അത് വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മാത്രം, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് 50-50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ദിവസത്തെ തീർക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സെയിൽ $10, പിന്നെന്താ വരുന്നത്? $11. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് $6, $7. Okay, now debtors or accounts receivable
ഫ്രണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഇത് ഞാൻ ഡെപ്റ്റാസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് മാത്രം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അത് റിസീവബിൾ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. $3, $4. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? ഇൻവെന്ററി $4, $5. From this, first I will find out my debtors turnover ratio. What is the formula for debtors turnover ratio? Everyone tell me. Sales divided by average debtors. So it will be A divided by C. Correct? A divided by C will be 10 divided by 3. Do you get the answer as 3.33? What about the second one? 11 divided by 4. 2.75. So debtors in the days, what will be the formula? 365 divided by the turnover ratio. 109 days. 132 days. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? എനിക്ക് അടുത്ത ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ കണ്ടുപിടിക്കാം. Now tell me, what is the formula for inventory turnover? Cost of goods sold divided by inventory. 6/4, 1.5, 7/5, that is 1.4. From this, can I also find out the inventory holding period? Formula endaയിരിക്കും 365 divided by the inventory turnover. Okay, so 365 divided by 1.5 അടിച്ചാൽ 243 days, 260 days. So now tell me friends, ഇവിടെ what has happened? ഇത് increase, this also increase. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? രണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആണ്. അപ്പം ഇൻവെന്ററി സെയിൽ ഇൻക്രീസ്, ഡേയ്സ് സെയിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതാണ് ആൻസർ. ആർ യു ക്ലിയർ നൗ ഫ്രണ്ട്സ്? നാദിര, ആവറേജ് എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്, അതും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം. പൊതുവെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രയർ ഇയർ കറണ്ട് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ആവറേജ് എടുക്കാം. പക്ഷെ ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ കറണ്ട് ഇയർക്ക് മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ പ്രയർ ഇയർക്ക് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ കൊല്ലം കൂടി അവർ തരണ്ടേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക. ചില ബേസിൽ ആവറേജ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും, ചില ബേസിൽ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട്. തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അത് ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ നാദിര? I hope you are clear with this part now. ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് താഴെ നോട്ടിൽ തന്നു കേട്ടോ. ദോ ആവറേജ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഷ്യോ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പം അത് ചില കേസിൽ പ്രാക്ടിക്കലിയും ഒരുപാട് കേസിൽ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ ഡാറ്റ ആവറേജ് എടുക്കില്ല, ക്ലോസിംഗ് ബേസിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ നാദിര? അപ്പൊ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആവറേജ് എടുക്കണം. ഈ ഒരു കേസിൽ ഡാറ്റ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? ആവറേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Clear now? Okay. So friends, this is also done. Can I go to the next question now? Question number 24. Question number 24. A stock began the year with a stock price of $60. അപ്പം ജാനുവരിയിൽ ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില എത്രയാണ്? $60 ആണ്. ഓക്കെ, in the middle of the year there was a 3-for-2 stock split. 3-for-2 split എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം രണ്ട് സ്റ്റോക്കിന് എത്ര സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് മാറ്റും? 3 ആയിട്ട് മാറ്റും. അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് 3 ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡോളർ പ്രൈസ് നേരെ കുറയാ ചെയ്യുക. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? $60 into 2 divided by 3 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what is the answer that you get over here? Do you get the answer as $40? Am I right? $40 ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, പോയിന്റ് നമ്പർ ബി. പിന്നെ ഇത് $40 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദ സ്റ്റോക്ക് എൻഡഡ് ദ ഇയർ വിത്ത് എ പ്രൈസ് ഓഫ് $50 per share. Year end, the price is $50. So now tell me, $40 has become $50. എത്ര ഡോളർ അവിടെ കൂടി? $10 കൂടി. എന്ത് ബേസിനാണ് കൂടിയത്? From the base of 40, it has increased by $10. So now tell me, what is 10 divided by $40? Do you get the answer as 25% over here, friends? Am I right? Yes, that is the answer.
Clear or now? Take 10 seconds, just go through this. Twenty-five ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 minutes break എടുക്കാം കേട്ടോ. Tired ആയോ? Are you all tired? Let me know, okay? 25. Book value per common share. What is the formula for book value, friends? Book value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന equity പ്ലസ് റിസർവ്സിന് കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ. ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക? ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ കോമൺ ഷെയർ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓൾറൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ which of the following statements about book value per common share is correct? Market price per common share that is greater than book value per common share is an indication of overvalued stock. Never. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും. ബുക്ക് പ്രൈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇത് തെറ്റാണ്. ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ കോമൺ ഷെയർ ഇസ് ദി എമൗണ്ട് that would be paid to the shareholder if the company were sold to the other company. Never. ബുക്ക് വാല്യൂ ഒരിക്കലും കമ്പനി വിൽക്കൂല. കമ്പനി വിൽക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യുവേഷനിലാണ് എപ്പോഴും വിൽക്കുക, അല്ലാതെ ബുക്ക് വാല്യൂ ആരും വിൽക്കൂല. ബുക്ക് വാല്യൂ പഴയ വാല്യൂ ആണ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ്, അത് ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യൂല. Book value per common share can be misleading. Yes, it can be misleading because it is based on historical cost. പഴയ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ബുക്ക് വാല്യൂ. So the right answer is C. Are you clear with this part, friends? ഒരു 5 minutes rest വേണോ or should I continue? യെസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഞാനിപ്പം ഇതൊന്നും ക്യാൻസൽ ആക്കുന്നില്ല, ലൈവ് കടന്നോട്ടെ. ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തുന്നില്ല കേട്ടോ. വാട്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡു ഇസ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ബോർഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി? എക്സാക്ട് ടൈം എത്രയായി? 9:57 ആയി അല്ലേ? സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ 5 minutes. ഓക്കെ, 10 to we will resume at 10:02 p.m. All right. Yes, friends. See you after 5 minutes of break time.
Friends, I'm back. Type a yes in the chat box. തുടങ്ങാം. One moment, let me just change the audio input. കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. റെഡി അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ യെസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ മൈക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ് ദ ന്യൂ മൈക്ക് കംഫർട്ടബിൾ? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. പുതിയ മൈക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ? I think it's better, right? Let's use this mic, friends. എന്നിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay, so I'm continuing with my class now. All right, question number 26. Let us start. Section A, question number 26. All right, selected year-end information from the balance sheet of a public company is given below. Common stock, additional paid in capital, and then you have retained earnings. മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ what is the total value that you're getting over here? 1 million, 2 million, 500,000. Okay, മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി എത്ര വരുന്നത്? That is your total book value. Total book value 3 plus 5. So can I say the total is $3.5 million? $3.5 million. Okay, now താഴെ എന്ത് പറഞ്ഞു? Year 2 is nearly over and the net income is 200,000. Net income is $200,000. The division payout ratio will be 30%. So avada etra dividend kodukkan povunnathu? 30%. How much is 30% of 200,000, friends? 60,000. Now you get the answer as $1,40,000 balance. Okay, ഈ ബാലൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്താണോ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിവിഡൻഡ്, ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരുടെ ബുക്ക് വാല്യൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ശരിയല്ലേ? സോ ഓൾറെഡി ഉള്ള ബുക്ക് വാല്യൂ 3.5 million ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 35 lakh പ്ലസ് 1,40,000 ചെയ്യുമ്പം ഡു യു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ആസ് 36.40 lakhs ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്. അവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, $1 per share. 1 million ആവുമ്പോൾ that will turn out to be, I think, 1 lakh shares divided by 100,000 shares. So do I get the answer as $36.40 per share, friends? That will be the answer. 36.4. Wait. If the comparable firms are trading at a market to book ratio of 2 times. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ടു ബുക്ക് റേഷ്യോ 2 times ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ 2 times അല്ലേ എന്റെ വാല്യൂഷൻ വരിക? ബുക്ക് വാല്യൂ 36.4 ആണെങ്കിൽ 36.4 into 2 അടിച്ചാൽ I'll get the number as 72.8 or $7.28 per share.
I made a small mistake. This is going to be 3.64 ആണ് ഇവിടെ വരിക. This will be 3.64. കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ $1 അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. It's going to be 1 million shares, not 100,000 shares. It will be 1 million shares. So my answer will be $7.28 per share. This will be my market price per share, friends. Are you all clear so far, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. Vijesh, പഴയ mic ആണോ better ആയിട്ടുള്ളത്? Others, can you give an opinion? This is actually a more professional mic. Earlier it was just my laptop mic that I was using. ഏത് വേണമെങ്കിലും അത് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാം. So far, friends, if you are clear, please type a yes in the chat box. I think headphones യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൈക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരിക. I feel so. വിജീഷ്, ഇതും കംഫർട്ട് അല്ലേ? വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. Okay, please go through this. So after this, we can do the next question. All right. So question 26 is done. Now we will go to question number 27. Are you all ready? Lund Inc. is expecting 5.2 millions of EBIT next year. EBIT next year will be $5.2 million. All right. Now, and is subject to a tax rate of 35%. $1.82 million എന്തുണ്ടാവും? Wait, tax ഇവിടെ അല്ല വരിക. ഇൻട്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാക്സ് വരിക. This minus interest will give me earnings before tax. പിന്നെയാണ് ടാക്സ് വരിക. പിന്നെ എന്ത് കിട്ടും? earnings after tax പിന്നെയാണ് വരിക. All right. Now, let me continue. 5.2 tax rate പറഞ്ഞു. We'll have the following securities outstanding. 15 million 8% debenture. അപ്പോൾ അത് എത്ര വരും? 1.2 വരില്ലേ? $1.2 million വരും. So my EBT will become $4 million. ഈ $4 million മുകളിലാണ് എന്ത് വരിക? 35% ടാക്സ് വരിക. That will be 1.4. അതും കൂടി കുറച്ചാൽ EAT എത്ര വരിക? 2.6 million ആണ് വരിക. ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് വരിക? നമ്മുടെ പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് പോവുക. So 2.6 million വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ from that we will be paying a dividend of how much? 4,000 shares into $1,000. 4,000 shares into $1,000 into 10%. That will be 400,000. $0.4 million. അതും കൂടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ $2.2 million ആണ് ആർക്കുണ്ടാവുക? കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഫണ്ട് അതായിരിക്കും. $2.2 million. Okay. Now, if they have a 40% dividend payout ratio, ഈ 2.2ൽ നിന്ന് 40% dividend payout എന്ന് പറഞ്ഞാൽ $0.88 million ആണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ആയിട്ട് വരിക. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിവിഡൻഡ്? 0.88. ഓൾറെഡി ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 million ഷെയർ will give you $0.88 per share. Are you all clear so far, friends? Please type a yes in the chat box if you are clear. Take 20 seconds. Go through this. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. All right, friends. Are you all clear so far? Okay. Can I go to the next question now? Question number 28. All right. At the end of the fiscal year, Merit Watches has total shareholders equity. Point number A.
shareholders equity 24,209,306 ആണ് എന്ത് വരുന്നത് shareholders equity. Out of this 3,554,405 was preferred equity. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. This will be broken up into two parts. Part 1 will be your preferred equity. Part 2 എന്താണ് വരിക? That is 3,554,405. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. So my common stock will turn out to be 206,54901. Are you all clear with this part now? That will become my common stock. Okay. Now next part. Merit's net income after tax was 286100 C. Net income. Point number C. Net income. അത് എത്ര വരുന്നേ? 2861,003. This is going to be the net income. Everybody clear with this part? Next part. During 2001, Merit paid preferred share dividend of 223,551. എത്രയാണ്? 223,551. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് $263,745 ആണ് ബാക്കി വരിക. ഓൾറൈറ്റ്. ആൻഡ് കോമൺ ഷെയർ ഡിവിഡൻഡ് 412,917 ഇതെന്താണ്? കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്. 263,7452 മൈനസ് 412,917 ചെയ്താൽ ഡു യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 222,4535? Am I right? So that is going to be your final earnings available. Merit had 12195,799 common shares outstanding and company did not sell any common shares. What was Merit Watch book value per share? Friends, book value per share എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? Book value per share എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ എത്രയുണ്ടോ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡിവൈഡ് ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മുടെ ഫൈനൽ എർണിങ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. റൈറ്റ്? ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത്? 206,54901 പ്ലസ് 222,4535 കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് 228,79436 divided by the number of shares 12195 12195 799. Please pray to God my answer is correct. 799. $1.88 per share ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത്. Thank goodness same answer is available here friends. Answer is C. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? Are you all clear with this part now? Please write down. 10 seconds ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. പിന്നെ I'll go to the next question. ഫ്രണ്ട്സ്, എടുക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ പേസ് കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലോ? Are you comfortable? Yes. Yes friends, are you all clear with this part now? Okay, can I go to the next question? Alright. Notes ഒക്കെ ഷെയർ ആക്കി തരാം കേട്ടോ. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ I'll share it with you. Question number 29. Question number 29. SANS uses a calendar year for financial reporting. The company has authorized to issue 5 million shares of $10.
Okay, so here you have 5 million shares of $10 each. Are you all clear so far? Next point. At no time they had any potentially dilutive shares. Diluted equity shares ഇവിടെ വരുന്നില്ല. Listed below is a summary of SAN's common stock activities. നമുക്ക് അത് നോക്കാം. Number of common shares issued and outstanding as on 31/12/2006. Okay, 1 minute. 1 million മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 5 million authorized ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? 1 million ആണ്. On what date? This is happening on December 31, 2006. 2026. Alright? പിന്നെ അടുത്തത്. Next part. At no time, okay, next part. Shares issued as a result of 10% stock dividend. September 30, 2027 ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു 10% സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് is it done with consideration or without consideration? Stock dividend is done without consideration. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഷെയർസ് എടുക്കുമ്പം we add it to the earliest period. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന earliest period എന്താണ്? 2026 ഡിസംബറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അടുത്തത്, ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ഓൺ March 31, 2008. March 31, 2008. എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 10 lakh shares or 1 million shares are issued. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓൾറൈറ്റ്. പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ December 31, 2008. അത് നോക്കണ്ട. December 31, 2008 അല്ല, 2028 ആണ്. 28. Alright. So now what we have to do is we need to find out, and they have a 2-for-1 stock split on 31st March 2029. 2:1 split on December 31, 2029. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന ഒരു സമ്മറി. Are you all clear so far? This is your question summary. Now let us go to the next part. The weighted average number of common shares used in the EPS of common share for 2008 and 2009 comparative income. 2009-ന്റെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയായിരിക്കും? അവിടെ എന്തൊക്കെയാ വരിക? ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് വൺ ബൈ വൺ. ആദ്യം പറഞ്ഞ 1 million ഷെയർസ് ഇസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫോർ ദ ഹോൾ ഇയർ, 12/12. സെയിം വേ ഈ 100,000 shares is also outstanding for the whole year because that is issued without consideration. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? It is issued without consideration. പിന്നെ വരുന്ന ഈ 1 million shares ആണ് മാർച്ചിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 9 monthsനല്ലേ വരുള്ളൂ. So 1 million share into 9/12. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി? 1 million share വന്നു. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 100,000 ഷെയർ വന്നു. ഐ തിങ്ക് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 750,000 ഷെയർസ്. കറക്റ്റ്? മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നേ? 18,50,000 ഷെയർ ആണ് വരിക. അത് കൂടാതെ 2:1 സ്പ്ലിറ്റും കൂടി വന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതും കൂടി ബാക്ക്, വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലേ? അതും കൂടി ബാക്കിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എത്ര വരിക? You will get the value as 37 lakh shares. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? The answer is B. Are you all clear with this part now, friends? Take 30 seconds, go through this. ക്ലിയർ അല്ലേ? Can I go to the next question, friends? നാദിര, ആ ഇയർ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത്? നാദിര അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2029 സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, പൈസ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളിപ്പം 2029
ഫിനാൻഷ്യൽസ് നോക്കുമ്പം അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഷെയർ എടുക്കുക. അതേ ഷെയർ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ടാലി ആവുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? All right. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Yes. Let me go to the next question. This was question number 29. നാദിര ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണേ. Question number 30. Stock options. Friends, what do you mean by stock option? അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ESOP. എൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ കോഴിക്കോടിലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അയാൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് 2014 ജോയിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അയാൾ അന്ന് ജോലി ശമ്പളം തുടങ്ങിയ ആൾക്ക് 5000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് അയാളുടെ അന്ന് ജോലി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ആൾ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു, അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിന്നു. ഇയാൾക്ക് 2019 ആയപ്പം ഈ കമ്പനി ഇവർക്ക് ഒരു ESOP കൊടുത്തു. ഈ കമ്പനിയിലുള്ള ഒരു 1000 ഷെയർ കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് ഈ ഷെയറിന്റെ വില ഒരു ഏകദേശം ഒരു 100 റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഇയാളുടെ എത്ര അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നേ? 1 lakh റുപ്പീസ് ആണ് വന്നത്. ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. 2025 കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഈ കമ്പനി വേറൊരു കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്തു. അവർ അക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 100 രൂപ ഷെയർ അന്നുള്ള കമ്പനിക്ക് ഇവർ കൊടുത്ത വില ഈ സമയത്ത് 3500 രൂപയാണ് കൊടുത്തത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത 1000 ഷെയർ 100 രൂപയുള്ള വില ഇന്ന് 3500 ആയപ്പം അയാൾക്ക് ലംസമായിട്ട് 35 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് ആണ് അയാളുടെ ബാങ്കിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നിങ്ങളും ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ESOP ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എടുക്കണം. സൊമാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്റ്റാഫിന് 2 lakh റുപ്പീസിന്റെ ESOP കൊടുത്തു. ഇപ്പം കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ആയ സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫണ്ട് 60 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സോ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എന്ത്? എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദീസ് ആർ ഫ്രീക്വന്റ്ലി പ്രൊവൈഡഡ് ടു ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ആർ എക്സസൈസ്ഡ്. ഇത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ യു എക്സസൈസ് ESOP എന്താ സംഭവിക്കുക? കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് കൂടി വരും, കമ്പനിയുടെ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കമ്പനിയുടെ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് കൂടിയാൽ അതിന്റെ ഇക്വിറ്റി വാല്യൂ അവിടെ കൂടി വരികയാണ് പൊതുവെ ചെയ്യാം. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലോജിക് ഫ്രണ്ട്സ്? ഓക്കെ, നൗ അത് വരുമ്പം ഓണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. തെറ്റ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഷെയർ കുറയാ ചെയ്യുക. കാരണം മറ്റേ ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ കിട്ടുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഷെയർ അവിടെ കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യുക. പോയിന്റ് നമ്പർ 1. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഡെപ്റ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇതാണ് നന്നാവുക. കാരണം ഇക്വിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, debt will remain the constant, therefore your debt equity ratio improves. എല്ലാവരും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ക്ലിയർ ആണോ? Are you clear with this concept, friends? Please type a yes in the chat box. All right, friends. I believe you are all clear with this part. Can I go to the next one now? Okay. Question number 31. The treasurer of Barker Corporation. 1 minute. പുറത്താറ് പടകം പൊട്ടിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് വല്ല പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വിഷു ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതേ നാദിര, ഇക്വിറ്റി കൂടുമ്പം ഡെപ്റ്റിന്റെ റേഷ്യോ കുറയൂലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പം കമ്പനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കടം എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവിടെ കിട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ദ കമ്പനി. ആർ യു ക്ലിയർ നാദിര? ഓക്കെ. The treasurer of Baker Corporation is considering the impact of convertible debt. So question 31 എന്തിന്റെ മുകളിലാണ്? It is about convertible debtന്റെ മുകളിലാണ് അത് വരുന്നത്. Alright. So the firm has 10 million callable convertible debt.
company has 10 million callable convertible debt. All right. Now, with a 10% coupon, അതിന്റെ coupon rate എത്രയാണ്? 10% coupon, convertible into Barker's common stock at 200. കൺവേർട്ടബിൾ അറ്റ് $200. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതേപോലെ ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? കൺവേർട്ടബിൾ $200. ഇഫ് ദ കൺവേർട്ടബിൾ ഡെപ്റ്റ് റിമെയിൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആ കൺവേർട്ടബിൾ ഡെപ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് $11 million ആയിരിക്കും. എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും? 0 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എൻ്റെ എർണിങ്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് എത്ര വരും? $11 million ആയിട്ട് വരും. അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് വരിക? ടാക്സ് വരിക. ഇപ്പൊ 10 million മുകളിൽ ടാക്സ് വന്നത് 4 million ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. $10 million മുകളിൽ വരുന്ന ടാക്സ് 4 million ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാ വരുന്നത്? ടാക്സ് റേറ്റ് വിൽ ബി 40%. അപ്പോൾ 11 million ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്ര വരിക? $4.4 million ആണ് വരിക. So what will be my earnings after tax? Will that turn out to be $6.6 million? Am I right? $6.6 million ആണ് എൻ്റെ എന്തായിട്ട് വരിക? earnings after tax ആയിട്ട് വരിക. Alright? Now, what is my number of shares? ഇപ്പം എൻ്റെ number of shares 1 million shares ആണ്. Correct? ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് മാറൂലേ? ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് 1 million ഷെയർസ് കയ്യിലുണ്ട്. പ്ലസ് ഈ പറഞ്ഞ $10 million ഞാൻ $200 കൺവേർട്ട് ചെയ്യൂലേ? ശരിയല്ലേ? 10 million divided by 200 അടിച്ചാൽ I will get extra 50,000 shares. 50,000 shares plus 1 million എന്ന് പറയുമ്പോൾ I will get 10,50,000 shares. Now tell me, what will be my earnings per share? 6.6 million divided by 10,50,000 ചെയ്താൽ my answer will turn out to be $6.28 per share. Please pray to God ഈ ആൻസർ ടാലി ആവണം എന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണേ. ഓക്കെ, they are asking whether it is dilutive or anti-dilutive. ഇപ്പത്തെ EPS എത്രയാ വന്നിരിക്കുന്നത്? 6 അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ $6 ഇവിടെ എത്രയായിട്ട് മാറി? 6.28 ആയിട്ട് മാറി. $6 6.28 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ is it dilutive or is it anti-dilutive, friends? It is anti-dilutive. The answer is A. Friends, take 30 seconds. Can you read through this? ഞാനൊന്ന് വെള്ളം റീഫിൽ ചെയ്ത് വന്നോട്ടെ. 30 seconds you read it. അപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. All right? എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? Can I go to the next question now? Question number 32. വലിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൊത്തം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് തരുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ലീസാസ് നെറ്റ് ഇൻകം വാസ് $35,000.
$35,000 and there was no preferred stock dividend in arrears. No preferred stock dividend in arrears. പഴയ ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയില്ല എന്നാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ. ലീസാസ് റിട്ടേൺ ഓൺ കോമൺ ഇക്വിറ്റി. റിട്ടേൺ ഓൺ കോമൺ ഇക്വിറ്റിയുടെ ഫോർമുല എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ്? റിട്ടേൺ ഓൺ കോമൺ ഇക്വിറ്റിയുടെ ഫോർമുലയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് യുവർ റിസർവ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇൻകം, whatever is your net income divided by equity plus reserve. ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാമിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, തെറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ 1, നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത് ആവറേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. പോയിന്റ് നമ്പർ 1, എവറിബഡി ക്ലിയർ? പോയിന്റ് നമ്പർ 2, ഈ പറഞ്ഞ നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ദി ഇൻകം ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. നെറ്റ് ഇൻകം ആണ്. നെറ്റ് ഇൻകം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക? EBIT, അവിടുന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, EBT, ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഇൻകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? നെറ്റ് ഇൻകം. ഫ്രം ദ നെറ്റ് ഇൻകം നമ്മൾ എന്തും കൂടി കുറയ്ക്കണം? പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡും കൂടി കുറയ്ക്കണം. അവിടെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റ് വരിക. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇവിടെ ഇനി എന്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി? പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. 5% $100 പാർ, അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ $100 million ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്. $100 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ $100 മുകളിൽ 5% എത്രയാ വരിക? $5 അല്ലേ വരിക? കറക്റ്റ്. ഓർ 1 minute, 1000 shares, അതാ 1000 shares $100. So tell me 1000 share into $100, 100,000. അതിന്റെ മുകളിൽ 5% ആണ് വരിക. അത് എത്രയാ വരിക? $5,000 ആണ് വരിക. സോ ഹിയർ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ പ്രിഫേർഡ് ഡിവിഡൻഡ് എത്രയായിരിക്കും? 100 share into $1,000 into 5%, which is equal to $5,000. Therefore, earnings available to common stockholders, earnings available to common stockholders എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 35,000 നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ പറഞ്ഞ 5,000 കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. So what is the answer that you get over here, friends? Do you get the answer as $30,000? Right? ഇനി ഇത് കിട്ടി. പോയിന്റ് നമ്പർ F. പോയിന്റ് നമ്പർ F. $30,000 നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി. പോയിന്റ് നമ്പർ F. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ് വേണം. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ആണോ ആവറേജ് ആണോ? വി ആർ സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് ദ ആവറേജ്. സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയ 390, 375. 390 plus 375 divided by 2. 382.5 ആണ് വരിക. $382,500 വരും. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I will get my return on equity, ROE. 30,000 divided by 382,500 will be 7.84%. Answer check ചെയ്താലോ? Answer will be A. 1 minute. I have made some mistake, friends. 7.8 അല്ല, എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. This amount is before we have taken the average also. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. What is that mistake? 275 in the beginning, 290 in the end. 275, 225 plus 65, 390 അല്ലേ വരുന്നത്? Divided by the average common equity, which includes common shares, additional paid in capital and retained earnings. In total, this is 275 in the beginning and 290 at the end of the year. 282. എടുത്ത നമ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാണോ? 390 അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത്? സോറി ഫ്രണ്ട്സ്, സോ സോറി. 390 പ്രിഫേർഡും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൂട്ടിയ തെറ്റിപ്പോയതാ. 150 plus 75 plus 65 290 മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് 290. അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് വന്നേ. ഓക്കെ, 150 plus 75 plus 50 അടിച്ചാൽ
275 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവറേജ് എത്ര വരിക? 290 പ്ലസ് 2 282.5 ആണ് വരിക. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രണ്ട്സ്. ആ ടോട്ടൽ ഇട്ടപ്പം അവർ പ്രിഫേർഡും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടു. ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയി. ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ ദി എക്സാം ഫ്രണ്ട്സ്. യെസ്, സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ യു ഗെറ്റ്? 30,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 282,500, 10.61%. Are you all clear now with this part, friends? Take 30 seconds, go through this. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാം. Right. Can I go to the next one now? Okay. Question number 33. A comparison of Nielsen to the composite information of its industry indicates that Nielsen has higher ROE. Question number 33. It has higher ROE but lower ROA. Now tell me, ROE യുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? Earnings available to equity holders divided by average of equity plus reserves. ശരിയല്ലേ? ഇത് ഹൈ ആണ്, ROA കുറവാണ്. ROA യുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? സെയിം തിങ്, earnings to equity ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇവിടെ എന്താ വരിക? ആവറേജ് അസറ്റ്സ് ആണ് വരിക. സോ ഇവരുടെ ROA കുറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലാഭം $10 million ആണ്, ഇക്വിറ്റി 100 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ 10% ആണ്. ഇതേ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താ വരിക? $10 വന്ന് താഴെ ഒരു $200 വന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ? 5% ആണ് കിട്ടുക. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ കമ്പനിയുടെ ROE കൂടുതലും ROA കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. ഡെപ്റ്റ് വന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ബാക്കി ബാലൻസ് ടാലി ആവുള്ളൂ. ഡെപ്റ്റ് വരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവർ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ ഇസ്, ന്യൂസെൻസ് അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി. അതല്ല. ന്യൂസെൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അല്ല. ന്യൂസെൻസ് ഡെപ്റ്റ് ടു ടോട്ടൽ അസറ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഇൻവെന്ററി. മീനിങ് എന്താണ്? ഡെപ്റ്റ് is more. Are you clear, friends? Take 10 seconds, go through this question, then we will do the next one. ഫ്രണ്ട്സ്, തുടങ്ങിയപ്പം 20-25 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതിപ്പോൾ 6 കുറഞ്ഞു. അപ്പം ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു 6 സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങൾ അത്രയും ഡെഡിക്കേഷനോടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എഫേർട്ടിന്റെ റിസൾട്ട് എക്സാമിൽ എന്തായാലും കാണും. അതേഴ്സ്, നിങ്ങൾ പിന്നീട് റെക്കോർഡ് കാണുകയാണെങ്കിലും വെരി വെരി ഗുഡ്. കാണാതെ ഒഴിവാക്കരുത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കാണണം. അത് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ പഠിച്ച് തീരുവുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? കുറച്ച് എഫേർട്സ് ഉണ്ട്. ഒരു എക്സാമും ഫ്രീ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പാസ്സാവാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം. പണിയെടുത്താൽ പാസ്സാവും. ഫ്രണ്ട്സ്, കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ എൻ്റെ CA ക്ലാസ് ആണ്. CA ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്, CMA എടുക്കാറുണ്ട്. CA ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ 50th റാങ്ക് അടിച്ചു. അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ടോപ്പ് 50ൽ ഒരാൾ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പോലെ അയാൾ പഠിച്ചു, എഫേർട്ട് കൊടുത്തു. ഞാൻ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടൂല, ഞാൻ കുറെ പിള്ളേർ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അയാൾ പണിയെടുത്തു. അപ്പൊ നിങ്ങളും എഫേർട്ട് എടുത്താൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും. കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും. Can I go to the next question now? Question number 34. According to its public financial statements, company's GP margin decreased by 5%. GP ratio. What is the formula for GP ratio? Question number എന്താണ്? Question number 34. GP ratio formula എന്താണ്? Gross profit divided by sales. GP ratio decreased by 5%. And operating margin അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ വരിക? Operating profit, or operating profit is nothing but EBIT.
divided by sales, this has increased by how much percentage? Whereas GP ratio has decreased by 5. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ? Okay. Now, which one of the factors could cause both the changes? നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. Okay. I'll take a fresh page. Particulars. Current scenario. Revised scenario. ഒരു കമ്പനിക്ക് വരുന്ന സെയിൽ ഒരു $100 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഒരു $70 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജി പി എത്രയായിരിക്കും? $30 വിൽ ബി ദ ജി പി, ശരിയല്ലേ? പോയിന്റ് നമ്പർ ബി. ഇത് കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് വരിക? ഇവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വരിക. അതൊരു $10 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ഇ ബി ആയിട്ട് ഒരു $20 കിട്ടും. ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ജി പി റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 30% ആണ്. ഈ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എത്ര വരുന്നത്? 10/100, 10% ആണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജി പി റേഷ്യോ കുറഞ്ഞു, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കൂടി, ഇങ്ങനെയല്ലേ അവർ പറയുന്നത്. സോ ഈ പറഞ്ഞ 100 തന്നെ നിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് $75 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജി പി കുറഞ്ഞു. ജി പി കുറഞ്ഞാൽ 30% എന്തായിട്ട് മാറും? 25 ആയിട്ട് മാറും. ഇനി ഇവർക്ക് ഇ ബി ഐ ടി കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 20 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് $22 ആവണ്ടേ? ലാഭം കൂടണ്ടേ? അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ചെലവ് $3 കുറയണം. അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഈ പറഞ്ഞ 1 മിനിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ 10 അല്ല കേട്ടോ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ 20% ആണ്. ദാറ്റ് വിൽ നൗ ബിക്കം 22. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നല്ലോണം കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ? ജി പി റേഷ്യോ കുറയും, അതേപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടി വരിക. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ഓവർ ഹിയർ ഫ്രണ്ട്സ്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാലോ? ലോവേർഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ല. 1 മിനിറ്റ്, കറക്റ്റ് ആണോ? ഹോൾഡ് ഓൺ. ലോവേർഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ്. 1 മിനിറ്റ്. Operating profit margin increased by 3%, GP ratio decreased by 5%. Exact numbers തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Let us rework based on this. 1 minute. ഒന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. GP ratio decreased by 5%. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ $30 is decreasing by 5%. It will become 28.5. So that means your cost of goods sold എത്രയാ വരിക? 1.5 ആണ് വരിക, ശരിയല്ലേ? കറക്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they are saying that so your GP gross profit margin is decreasing by 5%. Hold on. GP margin. So I think I took it correctly earlier. Sorry friends. GP margin decreases by 5%. ഇത് ശരിയായിരുന്നു. Let me not confuse you. $25. And your operating profit margin increased by 3%. അപ്പോൾ 20 എന്തായിട്ട് മാറി? 23 ആയിട്ട് മാറണം. അത് 23 ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഈ സാധനം $2 ആയിട്ട് മാത്രമേ കുറയാൻ പാടുള്ളൂ. $2. So $23, 23%. Okay. GP ratio decreased by 5. Operating profit increased by 3. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ റീസൺ എന്താണ്? ലോവേർഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ lowered selling price to increase the quantities of goods sold എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. Let us check in that way. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഇവർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുക? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറയുമ്പം ജി പി റേഷ്യോ കുറയും. വോളിയം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, വോളിയം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ മാറും. ഞാൻ നമ്പേഴ്സ് മാറ്റി പറഞ്ഞുതരാം. ഷെൽ വി ഡു ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് നൗ? Particulars, current, പിന്നെന്താ വരിക? റിവൈസ്ഡ്. നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സും കൂടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 1 lakh യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ. മൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് $100 എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇസ് ലെറ്റ് us say $75. അതല്ല നേരത്തെ എടുത്ത നമ്പർ? $70. ഓക്കെ. Therefore, my gross profit is how many dollar friends? It is going to be $30. Clear അല്ലേ? ഇത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ടോട്ടൽ ജി പി കണ്ടുപിടിക്കാലോ. My total GP will be $30
lakh dollar minus എൻ്റെ operating expense. How much was my operating expense over here? $10 ആണ് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, or 10 lakh dollar. Okay, therefore what happened? My EBIT was 20 lakh dollar. So എൻ്റെ GP ratio എത്രയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? 30% വരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 20 lakh divided by EBIT 20 lakh divided by 100 lakh. So that will be 20%. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ നമ്പർ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Alright, now let me rework over here. ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് ഡിക്രീസ് ബൈ 5% അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരണം? 25% വന്നിരിക്കണം. 25% വരണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മേ ബി അതൊരു $90 കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം. 90 ആയാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല. 90 വന്നാൽ ഇവിടെ 70, I will get 20. No, 20 divided by 90 will be 22. No, I need to change the numbers. Okay, ഇവിടെ some x should give me 0.25x, correct? So 70 divided by 0.75 and the selling price should become $93.33. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? $18.33 കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ ജി പി എന്തായിട്ട് മാറും? 25% ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, നൗ ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഓപ്പെക്സ് ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട്? $10 lakh നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടണം? 3% വെച്ച് കൂടണം. അപ്പോൾ അത് എത്രയായിട്ട് വന്നിരിക്കണം? 23% ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണം. ശരിയല്ലേ? സോ മൈ സം EBIT എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ദാറ്റ് EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈ ടോട്ടൽ സെയിൽ വാല്യൂ, എൻ്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കണം? 23% അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ, കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, സോ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അസ്യൂം മൈ ഓപ്പെക്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സെയിം. ഐ ക്യാൻ അസ്യൂം മൈ GP വിൽ ബി X ഓവർ ഹിയർ, കറക്റ്റ്? X വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ലാഭമൊക്കെ മാറണ്ടേ? സോ ഐ ജസ്റ്റ് പുട്ട് സം നമ്പേഴ്സ്. ഐ വിൽ പുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആസ് X into 18.33 ചെയ്താൽ I will get 18.33x. That minus 10 lakh should give me the answer as not 23. That will give me the answer as, one moment, that would give me the answer as 18.33x minus 10 lakh dollar. So in the equation ഇവിടെ എന്താ വരിക? 18.33x minus 10 lakh dollar ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that divided by my units that I am selling into the sale value divided by 93.33x അടിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കണം? 23% കിട്ടിയിരിക്കണം. So 93.33 into 23% അടിച്ചാൽ I will get 18.33x minus $10 lakh is equal to 21.46x. Okay, now ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഐ നീഡ് ടു സോൾവ് ദിസ് ഈക്വേഷൻ. സോ വൺ മൊമെന്റ്, EBIT 93.33 into 23% will be 21.46, correct? Here you have 18.33. So 10 lakh ഇങ്ങോട്ട് വരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ I'll get the negative value. Friends, something wrong with this question. Can I just keep this one question pending? ഞാൻ നാളെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വോളിയം ഒന്ന് കൂട്ടാം. സപ്പോസ് ഈ പറഞ്ഞ 1 lakh is becoming 1,50,000 units. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാം കിട്ടുമല്ലോ, എക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അതില്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? 1,50,000 into 18.33 അടിച്ചാൽ I will get my total GP as 27,49,500. സോ എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിട്ട് മാറും? 17,49,500 ആയിട്ട് മാറും. So my operating profit ratio will be this divided by the sale value കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? 1,50,000 into 93.33, that will be around 140 lakhs. 139, 99,500. Okay, so 17,49,500 divided by 139,99,500 അടിച്ചാൽ I will get a higher operating profit ratio. അത് വരുന്നില്ല. I need to increase the volume even more. Let us say I increase the volume to 2 lakhs. Let me try with 2 lakh units, friends. One moment.
2 lakh into 18.33 will give you 36.66 lakh dollar. This will become 26.66 lakh dollar. Okay. Up at the 93 26.66 divided by 186.66. Your operating profit ratio still does not improve. Friends, this question I recheck it. I'll get back to you. Okay. Keep this one question pending. Work out here. Question number 34. Please keep it pending. Okay. Now free to work out and answer ki naale share for sure. Something is missing in this question. Somewhere something is missing. Karanam selling price korchu quantity increase ചെയ്താൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ആൻസർ വരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിൽ എന്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. സംതിങ് ഇസ് റോങ് വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ ഫീൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളുടെ ടൈം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. കീപ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 34 പെൻഡിങ്. എവറിബഡി ക്ലിയർ? Can I go to the next question now? Okay. Let us do question number 35. Question number 35. നിങ്ങൾക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തരുമ്പം മൊത്തം ഡാറ്റ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, കോമൺ സ്റ്റോക്ക്, പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ, റീറ്റെയിൻഡ് എർണിംഗ്. ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് എന്തായിട്ട് വരിക? നിങ്ങളുടെ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് വരിക. ദിസ് ഇസ് ആസ് ഓൺ 31/12/2007. ഡേറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓൾറൈറ്റ്. പിന്നെ ഈ തന്ന ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് December 31, 2017. അപ്പം അവരവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവർക്ക് 200, 600, 600 തന്നു. ഇൻകം, ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്, ഇൻകം ബിഫോർ ടാക്സ്, ഇൻകം ടാക്സ്, നെറ്റ് ഇൻകം ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് 204 തന്നു. Now what they are telling below is that no common stock was issued or repurchased during 2007. ഒരു പർച്ചേസും വന്നിട്ടില്ല. No dividends were paid. What is the ROE? Now everyone tell me what is the formula for ROE? ROE യുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? Earnings available to equity holder divided by total equity plus reserves. മൊത്തം കൂടി കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നെറ്റ് ഇൻകം ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? $204 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാ? 200 പ്ലസ് അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാ? 600 പ്ലസ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് എത്രയാ? 600 പ്ലസ് ഈ ലാഭം കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ആവണ്ടേ? ശരിയല്ലേ? സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ കം ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഡിനോമിനേറ്റർ. സോ ദ ഫോർമുല വുഡ് ബി $204 divided by $1,604. Okay. Or one moment. I believe that is how they should do it. അതും കൂടി കൂട്ടിയ ഫിഗർ ആണല്ലോ നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. 1 minute. Financial statements for December 31, 2027 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. There are two ways of assuming interpretation, friends. Interpretation number 1, ഈ പറഞ്ഞ റീറ്റെയിൻഡ് earningsിൽ 204 ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓപ്ഷൻ 2 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Let us check how they are doing that. ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ your answer would be 204 divided by 1604, that is 12.71%. Okay, the answer is 15.71. Let us just check this. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Give me 1 minute. Okay, they are reducing 204. പ്ലസ് അല്ല, ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൈനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ $600 ഈ ലാഭം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ROE കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ they are taking the opening equity capital. So let us do a workings based on that. അപ്പൊ എന്താ വരിക? 200 plus 600 plus 600 minus 204 ചെയ്താൽ you get the number over here as $1196. So 204 divided by 1196 will give you the answer as 17.05. Still there is some mistake, friends. 15.71 ആണല്ലോ വരുന്നത്. $204 divided by 1298. 1200 .
One moment, friends. Let me check this part. 600 minus 204. Yes, that's 396. We have taken that part. 600 additional paid in capital എടുക്കുന്നില്ലേ? അതും എടുക്കണ്ടേ? Common stock എടുക്കണ്ടേ? 204 hence is paid. Retained earnings was 396. Okay. Common stock 200 and additional paid 600. Then the total equity will be 200 plus 600 396. 1196 correct ആണ്. Oh, they have taken the average. 1196 ആണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് വരിക. ആവറേജ് വിൽ ബി 1196ഉം ക്ലോസിംഗ് എത്രയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ആവറേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ it is not opening over here, friends. They have considered the average equity plus reserves. Okay. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ you will get the average as 1196 plus 1400 whole divided by 2. 1196 plus 1400 divided by 2 addichal you get the answer as 1298. 204 divided by 1298 will give you the answer as 15.71%. Yes, friends, can you please check this? My brain has got exhausted. I am making silly mistakes. Sorry for that. Note ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടി അലേർട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം. Alright? Please write down. ROE രണ്ട് രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കും ട്ടോ. Sometimes we do it based on opening, sometimes we do it based on average. മെജോറിറ്റി കേസിലും എന്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം? ആവറേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Alright? Okay. Can I go to the next part now, friends? Okay. Right. Okay. Question number 36. A company is pursuing a strategy to boost its gross profit margin. ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Boost its gross profit margin. Everybody clear with this part? Okay. Now, boosting its gross profit margin, last year the company realized the GP margin of 35%. GP margin last year എത്രയാണ്? It is 35%. Alright, on a sale of 5 million. So what is the sale value that you have over here, friends? You have a sale value of $5 million. Alright, this year they are expecting to increase the sales by $500,000. Increase the sales by $500,000. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഇയർ സെയിൽസ് എത്രയുണ്ട്? 5 million. ലാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ജി പി എത്രയുണ്ട്? 35%. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ജി പി വിൽ ബി 50 lakh into 35%. That is nothing but $17,50,000 ആണ് വരിക. ശരിയല്ലേ? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്ര വരും? 50 lakh minus 17,50,000. That will be 32,50,000. ഈ കൊല്ലം ഈ sale is going to increase by how much, friends? It is going to increase by 500,000. So do you get the answer as $55 lakh? Am I right? You get the answer as $55 lakh. Now what they are trying to tell is that ഇവരുടെ GP ratio improve ചെയ്യണമെങ്കിൽ, okay, now what will happen? Wants to boost its gross profit margin. Margin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ percentage ആണ്. Last year the company realized a GP ratio of 35%. This year they want to increase it by how much, friends? $500,000. That means the company will increase its GP by 1,75,000 to 17,50,000. എല്ലാം ഈ എക്സ്ട്രാ 500,000 വന്നല്ലോ, അതിന്റെ മുകളിലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 35% GP കിട്ടേണ്ടതാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ 55 ലാഖിന്റെ മുകളിൽ 35% ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ $19,25,000 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിൽ, എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ജി പി എത്രയാ വരേണ്ടത്? 19,25,000 ആണ് എൻ്റെ ജി പി അവിടെ വരേണ്ടത്. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ ലെറ്റ് us read the second part.
achieve its strategy if cost of goods sold rises by less than 3,25,000. Absolutely correct. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം, പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, കറന്റ് സിനാരിയോ. കറന്റ് സിനാരിയോന്റെ സെയിൽസ് എത്രയുണ്ട്? $50 lakh ആണ്. കറന്റ് സിനാരിയോന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്രയുണ്ട്? 32,50,000. കറന്റ് സിനാരിയോന്റെ ജി പി എത്രയുണ്ട്? 17,50,000. Now I will put the revised scenario. Revised scenario ന്റെ സെയിൽസ് എത്രയുണ്ട്? 55 lakh. എന്റെ ജി പി റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ, വാട്ട് ഇസ് മൈ ജി പി റേഷ്യോ? 35%. അതേപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ജി പി റേഷ്യോ വരണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് 55 lakh ഇൻറ്റു 35%? എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും? 19,25,000 കിട്ടും. അപ്പൊ എന്റെ ജി പി മാർജിൻ വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നൗ? 55 lakh minus 19,25,000 ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു 35,75,000 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എത്രയാ? 35,75,000 മൈനസ് 32,50,000 ചെയ്താൽ 3,25,000 ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ? എന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് 3,25,000 വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ജി പി റേഷ്യോ 35% ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് 3,25,000 കാട്ടും കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3 lakh വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഫൈനൽ റിവൈസ്ഡ് ഇവിടെ എത്രയാണ്? 55 lakh. ഈ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഇവിടുന്ന് പ്ലസ് 3 lakh മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം 35,50,000. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്റെ ജി പി എത്രയാ വരിക? മൈ ജി പി വിൽ ബി 19,50,000. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ജി പി റേഷ്യോ എത്ര വരിക? മൈ ജി പി റേഷ്യോ വിൽ ബിക്കം 35.45%. സോ എനിക്ക് എന്റെ ജി പി റേഷ്യോ കൂടണമെങ്കിൽ മൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ലെസ് ദാൻ 3,25,000. ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? ടേക്ക് 30 seconds time, go through this. I will come back. 30 seconds. Yes, friends. Concept clear ആണോ? Can I go to the next part now? All right. Question number 37. Selected financial data of TVX Corporation for the year is shown below. Sales, EBIT, interest, tax rate. Okay. Down they have given you the asset, liability and shares outstanding. All right. Now, ഈ പറഞ്ഞ അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് വരിക? നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ് ആയിട്ട് വരിക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 96 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 62 lakh. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? 34 lakh. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 10 million minus 6.8 million will be 3.2 million. That is nothing but 32 lakhs. From this, can I find out my book value per share? 34 lakh divided by 14 lakh അടിച്ചാൽ you get the number as 2.42. Same way, ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ്? 32 lakh divided by 15 lakh അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ I will get the answer as 2.13 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. Alright? Now, let us read the question. Market price താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Use the above data, the firm's return on equity. Everyone tell me, what is the formula for return on equity, friends? ROE എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക?
whatever is your net income divided by your average of equity. ശരിയല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിന്റെ ആവറേജ് എത്ര വരിക? 33 lakhs ആണ് ഐഡിയലി എന്തായിട്ട് വരേണ്ടത്? ആവറേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ നെറ്റ് ഇൻകം? അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ്, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ, ROE. You need the income data. It's there available here. Okay. EBIT തന്നു 17 lakh minus 5 lakh is 12 lakh. 12 lakh in 40% tax പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you get the answer as 7,20,000 will be your net income. Friends, ideally ഈ net income നമ്മുടെ റിസർവ്സിൽ ആഡ് ആയിരിക്കണം. So I am assuming that is already added എന്നുള്ളൊരു assumption ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയറിൽ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 34 lakhs അടുത്താണ് വരുന്നത്. 96 minus 62 is 34. ബട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം 32. കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ കുറഞ്ഞെന്ന് അറിയില്ല. ലാഭം വരുമ്പോൾ പൊതുവെ റിസർവ്സ് കൂടുക ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഷെയർസിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ബൈബാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ ടൈമിംഗ് ഇൻ എ വെരി സിമ്പിൾ ടേംസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ROE കണ്ടുപിടിക്കുക? വി വിൽ ടേക്ക് 7,20,000 divided by the average, that will be 33 lakhs. So what is 7,20,000 divided by 33 lakhs? 21.81%, or approximately it will be 22%. Answer is correct, friends. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം 7,20,000 ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ റിസർവ്സ് കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ എൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ഇഗ്നോർ ദാറ്റ്. ദി ആൻസർ ഇസ് ക്ലിയർ. Are you clear with this part now, friends? Are you tired? ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി തീർക്കാം. Will you please support me for 30 minutes more? Please type a yes in the chat box. Respect all of you who are sitting here. Really respect you. നല്ല ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയും മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നത്തോടെ പഠിച്ച് തീർക്കാം. ഓക്കെ, next question number 38. Colony Inc expects to report net income of $10 million. Net income of $10 million annually for a foreseeable future. Colony could increase its return on equity by taking which of the following actions? ROE കൂട്ടണം. What is the formula for ROE, friends? Net income divided by average of equity plus reserve. ROE കൂട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. ശരിയല്ലേ? സോ നൗ ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ 1, increase inventory turnover, increase use of equity financing. 1 minute. ഇക്വിറ്റി ഫൈനാൻസിങ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടും. കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ROI കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇൻക്രീസ് ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ, ഡിക്രീസ് ഇക്വിറ്റി ഫിനാൻസിങ്. യെസ്, ഇത് കുറച്ചു. ഇൻക്രീസിങ് ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ ഓവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി. അപ്പൊ സെയിൽസ് കൂടും. സെയിൽസ് കൂടുമ്പോൾ ലാഭം കൂടും. അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് വരേണ്ടത്? ആൻസർ ഷുഡ് ബി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി. Are you all clear with this part, friends? Please put a thumbs up in the chat box. Next question. Question number 39. Selected data from Sheridan Corporation are presented below. The difference between average and ending inventory is immaterial. അപ്പം ending inventory എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് average inventory. Current ratio 2. What is the formula for current ratio, friends? Point number A, current ratio. What is the formula? Current asset divided by current liability. അത് എത്രയാണ്? 2 ആണ്. പിന്നെ quick ratio 1.5. What is the formula for quick ratio, friends? Please tell me. Quick assets divided by current liability. അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? 1.5 ആണ് വരുന്നത്. Current liability 1,20,000.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തൂടെ? അപ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റ് എത്ര വരിക? That will be $240,000. What about quick assets? $180,000 ആയിട്ട് മാറും. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്തായിട്ട് വരിക? നിങ്ങളുടെ ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് വരിക. സോ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ഇൻവെന്ററി ഫ്രണ്ട്സ്? It will be $60,000. Everybody clear with this part now? Okay. So far clear. Current liability inventory turnover ratio എത്രയാണ്? 8 times ആണ്. അത് വെച്ച് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? 60,000 into 8 അടിച്ചാൽ my turnover will be $480,000. Everybody clear? എൻ്റെ GP ratio 40% ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രോസ് മാർജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? What is 480,000 into 40%? Does it turn out to be $192,000? Everybody clear with this part? So Sheridan's net sale for the year will be 480,000. A ആണോ? Sorry, I made a mistake. Inventory turnover ratio നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? Cost of goods sold ആണ് കിട്ടുക കേട്ടോ. So cost of goods sold ആണ് എത്ര വരുന്നത്? 480 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ GP ratio എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? What is the GP ratio they have told? 40%. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സെയിൽസ് എന്താ വരിക? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60% ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ 480,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60% അടിച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് $8 lakh. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? എൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് കിളി പോയിട്ടുണ്ട്. എടുക്കുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ആർ യു ആൾ ക്ലിയർ വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് ബീങ് ടേക്കൺ? Yes, Nadira, it is 800K. All right. Can I go to the next part now? Next question. Question number 40. A financial analyst who works for company Z has collected the following information of 3 main competitors: A, B, C. Net income, interest expense, average total assets, income tax rate. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻകം മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. നെറ്റ് ഇൻകം ഇസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അവിടുന്ന് ടാക്സ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We should get the earnings after tax. Ideally, net income is after interest, after tax also, if I am not wrong. Let's confirm that, friends. Based on the data, which is the statement is most correct? Company sees management is making the best use of its assets. Friends, assets in the best use അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക? ROA. Least use of the assets is operating more efficiently തന്നെ. അപ്പോൾ രണ്ട് റേഷ്യോ നോക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഇസ് ROA. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. particulars Z, A, B, C. Point number A, net income എത്രയാണ്? 1 million ആണ്. $1 million. If I add back, this income is after tax. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അറിയണമെങ്കിൽ EBIT കണ്ടുപിടിക്കണം, ശരിയല്ലേ? സോ I should find out, this is income after tax. So I should first find out EBT. Earnings before tax will be 10 lakh divided by 40 കഴിഞ്ഞിട്ട് 60 അല്ലേ വരുള്ളൂ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60% ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ 16,66,666. ഇതിൽ എന്തും കൂടി ചെയ്യണം? ആഡ് ബാക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടിക്കണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാ? 200,000. അപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക? എനിക്ക് എൻ്റെ EBIT കിട്ടുക. സോ മൈ EBIT will turn out to be 18,66,666. Now I will also put my asset details. How much is my asset details over here? Average total assets is 25 lakhs. Okay, so
ഇത് വെച്ച് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? I can find out my return on assets. So my return on assets will be ROA will be net income 1 million divided by 25, that will be 4%. And I can also find out my operating profit ratio. What will be my operating profit ratio, friends? 18.66 lakh divided by sales കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? Company Z's management is operating more efficiently than company B's management. Operating more efficiently എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അല്ലേ വേണ്ടത്? സെയിൽസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക്. ROA ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. 1 million divided by 25 million ചെയ്യുമ്പോൾ they are getting 40 1 minute 1 million 2.5 million ആണ് അല്ലേ? 25 lakhs, correct. It's 40%. ROI 4 പേർക്കും കണ്ടുപിടിച്ചു. So which is having the best ROI? B. Company B കാണ് best ROI വരുന്നത്. I think they only found out ROA. അത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. Company B's management is operating more efficiently than company A's management. Exactly. Company B has the highest return on asset. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ നോക്കേണ്ടത്. ഇവർ ROA നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് എന്നാണ് ആക്ച്വലി പേര് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ബട്ട് യുവർ ബുക്ക് ഹാസ് ഗിവൻ ദി ആൻസർ യൂസിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഓൾസോ. ബട്ട് ഐഡിയലി ഫ്രണ്ട്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഹിയർ ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് യൂസിങ് ROA. വി വിൽ സ്റ്റിക്ക് ടു ROA only. So answer is D. Everybody clear with this part now? Take 20 seconds, go through this, then we will do the next question. Shall I go to the next one now? Question number 41. Hampel Corporation's GP margin has decreased substantially over the last 3 years. GP ratio decrease ചെയ്തു. Question number 41. What is the formula for GP ratio, friends? Can you tell me? Gross profit divided by sales. ഇത് ഡിക്രീസ് ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ GP കുറയണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെയിൽ വാല്യൂ കൂടണം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോഴല്ലേ GP റേഷ്യോ കുറഞ്ഞു വരിക. സോറി, സെയിൽസ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ്. സെയിൽസ് കൂടുമ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്ത് വരും? GP കൂടും. അവിടെ GP കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് വരുള്ളൂ? ഡിപ്പ് വരുള്ളൂ. സോ which one of them explains the best one? Physical count of inventory showed missing inventory. Friends, missing inventory വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മിസ്സിംഗ് ഇൻവെന്ററി വന്നാൽ എൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അവിടെ എന്തായിട്ട് വരും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എൻ്റെ GP ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. GP ഡിക്രീസ് ആയാൽ എൻ്റെ GP റേഷ്യോ എന്തായിട്ട് വരും? Definitely decrease ആയിട്ട് വരും. So what is the right answer, friends? The right answer is option number 1. Are you all clear with this part, friends? Take 20 seconds, go through this, then we will do the next question. Next question, ready? Question number 42. An analyst is reviewing the financial statements of a company whose operating income has declined. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് 42 എന്താ പറയുന്നത്? Question 42. My operating income has declined. Ready? Okay. അത് വെച്ച് സംസാരിക്കാം. Alright, now operating income decline from the prior year. Following ratios has been found out. 15ൽ നിന്ന് 20ലോട്ട് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? GP has increased എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ശരിയല്ലേ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർജിൻ ഫ്രം 12 എന്തിലോട്ട് കുറഞ്ഞു? 10ലോട്ട് കുറഞ്ഞു. അവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഹിയർ there has been a decrease. Inventory turnover ratio 10.4 times it has come down to 9.8. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ടേൺഓവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെന്ററി. ഇൻവെന്ററി അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എബവ്
the analyst could infer that decrease in the operating income is due to accumulation of unused inventory. Friends, unused inventory കൂടിയാൽ, let me repeat, unused inventory കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ റേഷ്യോ കുറയും. പക്ഷെ അത് ലാഭത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യൂല. കാരണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടുമ്പോൾ ജി പി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ലോവർ റവന്യൂ ആണെങ്കിൽ ജി പി റേഷ്യോ കുറയണം. ഇവിടെ ജി പി റേഷ്യോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ജി പി റേഷ്യോ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എൻക്രീസ് ഇൻ ദി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ്, അത് പോസിബിൾ ആണ്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കൂടി, അത് കൂടിയാൽ അത് കുറഞ്ഞു വരും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫ്രണ്ട്സ്? Increase in advertisement expense. Are you all clear with this part now, friends? Can I go to the next part now? Question number 43. Ready? Okay. For the year just ended, Beechwood Corporation had income from operation of 1,98,000. $1,98,000. Next part. And net income $96,000. Net income $96,000. Additional financial information is given below. താഴെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നു. കോമൺ സ്റ്റോക്ക്, റിസർവ്, റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബെഞ്ച്വുഡ് ഹാസ് നോ അതർ ഇക്വിറ്റി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ROE, റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ആവറേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ നെറ്റ് ഇൻകം. നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയാണ്? 96,000. So the formula would be 96,000 divided by average of 4,55,000, 4,67,000 and 5,34,000. That is 5,05,000. %19.00%. Yes. Whew. Are you clear with this part? 96,000 divided by 500, 500. Yes. Take 30 seconds, go through it. I'll just come in 30 seconds, friends. I can see butterflies now. Give me 30 seconds to take a break. All right, friends. Can I go to the next question now? Question number 44. Ready? Okay. Trot Holdings is considering the acquisition of Samwell Publishing. So, two company ഉണ്ട്. Trot. What is the other company? Samwell. All right. Now, following information is available. Okay. Income, sawmill, common shares outstanding, earnings per share, price earnings ratio. Particulars. Trot, Samwell. Point number A, net income. So what is the net income, friends? 800,000. Second one is 2 million. Point number B,
Number of shares 4 million, 1.6 million. So earnings per share $2, $1.25. They have given you the PE ratio also. What is the price earnings ratio given over here, friends? 12 times. 8 times. From this, can you find out the market price per share? $24. And here you get the answer as $10. Am I right? Okay. Now, next part. Trot plans to offer Samwell shareholding at a 20% premium over the market price. So 20% premium എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 10 lakhന്റെ മുകളിൽ $2 premium ഉണ്ടാവും. So what will be your revised MPS over here, friends? ഇവിടെ $24 ആണ് വരിക, ഇവിടെ എത്രയാണ് വരിക? $12 ആണ് വരിക. ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു മർജർ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ 24 to 12 പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേഷ്യോ will turn out to be 1:2. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for every 2 shares of Samwell, Trot will issue 1 share. For every 2 share of Samwell, Trot will issue 1 share. Concept clear ആയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 1.6 ഷെയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എത്ര മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ? അതിന്റെ പകുതി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 0.8 മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. So now I will write down below this. Point number A, earnings after merger. Earnings after merger എന്ന് വെച്ചാൽ 8 million, 2 million രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എത്ര വരിക? $10 million ആണ് വരിക. Now we need to find out the number of shares after merger ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത നോക്കേണ്ടത്. What will be the number of shares after merger? 4 million ഇവിടെ 1.6 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി എന്താ? 0.8 ആണ് വരിക. $4.8 million. So what will be your EPS after merger? $2.08 per share. Shall we check this now, friends? Are you clear with this part now? Take 30 seconds, read through this. Only 6 more questions to go, friends. All right. Can I go to the next part now? Yes. Question number 45. Company's finished goods inventory was miscounted. The correct balance was 1,30,000 lower. Correct balance of inventory is 1,30,000 lower. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇൻവെന്ററി കുറവാണ്. Everybody clear? And management is concerned about correcting the error because bonuses are only earned if the minimum GP is 45%. Bonus is earned if minimum GP is how much percentage? 45%. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ റവന്യൂ ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ്. ഈ മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് ചെയ്യുമ്പം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 1.30 കുറവാവേണ്ടതായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? കൂടുവോ കുറയോ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കൂടും. അപ്പം ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും? 6,30,000 ആയിട്ട് മാറും. സെയിൽസ് വിൽ റിമെയിൻ അറ്റ് 1 million. അപ്പം എൻ്റെ ജി പി എത്രയായിട്ടാണ് വരിക? ഐ തിങ്ക് മൈ ജി പി വിൽ ബിക്കം 3,70,000. Am I right? 3,70,000. So 3,70,000 divided by
10 lakh ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ജി പി റേഷ്യോ എത്ര വരുന്നത് 37% ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ജി പി 45 മുകളിൽ പോയാൽ മാത്രമല്ലേ ബോണസ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, ആ ബോണസ് ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും. സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി യുവർ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വിൽ increase. Are you clear with this part now? Please type a yes in the chat box, friends. അവസാനം അതിന് കുറച്ച് യെസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ടു കൺഫേം ദറ്റ് യു ആർ വിത്ത് മീ. ഐ ആം എക്സോസ്റ്റഡ് ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഫിനിഷ് ദിസ്. സെല്യൂട്ട് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. നിങ്ങളുടെ എഫേർട്സിന് കാണുമ്പം ഐ റിയലി റെസ്പെക്ട് യു. ഈ എഫേർട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ അഷ്വറൻസ്. കഷ്ടപ്പെട്ട ആരും ലൈഫിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പണിയെടുത്താൽ വിജയിക്കും. ഡു യുവർ 100%. ഗോഡ് വിൽ സപ്പോർട്ട് യു. Shall I go to the next question now? Question number 46. The company is currently reviewing its most recent fiscal year result of operations and noted an increase in the ROA ratio when compared to the prior year. Friends, ROA formula endana? Your net income divided by your average assets. ശരിയല്ലേ? ROA കൂടണമെങ്കിൽ രണ്ട് സംഭവം സംഭവിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇൻകം കൂടണം. ഓപ്ഷൻ 2 എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ അസറ്റ്സ് കുറയണം. ഓക്കെ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റീസൺസ് വുഡ് ഹാവ് കോസ്ഡ് ദിസ്? സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ദ സെയിം ഡോളർ എമൗണ്ട് ആസ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ്. സെയിൽസ് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഓക്കെ, സെയിൽസും കൂടി എക്സ്പെൻസും കൂടിയാൽ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം. സെയിൽസ് റിമെയിൻ ദ സെയിം, എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഇൻക്രീസ്. സെയിൽസ് സെയിം, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജി പി ആക്ച്വലി കൂടണം. കൂടിയാൽ അസറ്റ്സും കൂടേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ they have told that's not the answer. Sales remains the same and expense and total assets decrease. അതും ശരിയാണ്. എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞാൽ ലാഭം കൂടി, അസറ്റ്സ് കുറഞ്ഞാലും ROA കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഡി. ബട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, ബി ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. സെയിൽസ് ഇസ് സെയിം, എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജി പി കൂടും. ജി പി കൂടുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും കൂടും. അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ROAയിൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വരേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ബട്ട് ഡി ഇസ് ദ മച്ച് മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? Thank you Nadira, thank you Vijesh, thank you Gopika for responding. All right, so we are done with question number 46 also. Question number 47. Transactional Motors has decided to make an additional investment in its operating assets. Okay, appo inde entry endha vera? Operating asset account debit to bank, which is financed by debt. Appo endha vera? Operating assets account debit to loan. ഇതാണ് എൻട്രി വരിക. Assuming all the other factors remain constant, this increase in investment will have the following asset. അസറ്റ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാറാം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ഹാവ് നോ ചേഞ്ച്. അപ്പം ഈ രണ്ടിൽ ഏത് ഒന്നാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. പിന്നെ ടേൺ ഓവർ, അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അസറ്റ് കൂടി. അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അസറ്റ് വരുമ്പോൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഡിക്രീസ് ആണ് വരിക. ഡിക്രീസ്. സോ ഇൻക്രീസ് വരില്ല. അപ്പൊ ഇതും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻസർ വരിക? ആൻസർ വിൽ ബി 2. ROA കുറയും. കറക്റ്റ്. അസറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ROA കുറയും. വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ആൻസർ ഇസ് 2. 2D is the answer. Are you clear with this part, friends? Shall I go to the next question now? Question number 48. Ready? Company has provided the following data: sales, unit selling price, GP margin. From this, can I find out the GP ratio? 1000 into 50 into 45%. 22,500. 31,680. Which of the following is correct? The dollar amount of gross profit increased by 3% during year 2. Okay, क्या लो?
31 per dollar നോക്കാം 50 into 45%, that is $22.5, $26.4. അപ്പം 4 divided by 22.5 ചെയ്താൽ 17.33% ആണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇൻക്രീസ്. ടോട്ടൽ ജി പി ആണെങ്കിലോ 40% ആണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇവർക്ക് ഇൻക്രീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോളർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ബൈ 3% തെറ്റാ. പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെയിൽസ് പ്രൈസ് എക്സീഡഡ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. അത് കറക്റ്റാണ്. കാരണം സെയിൽസിന്റെ ഇൻക്രീസിന്റെ കാട്ടും അധികം കോസ്റ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജി പി കുറയാ ചെയ്യാം. സോ വെൻ യുവർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഹാസ് ഗോൺ അപ്പ് and the cost of goods sold has come down, only then you get the extra 3% GP margin coming over there. Are you clear with this part now, friends? Yes, so the answer is B. Shall I go to the next question now? Question number 49. Ready? Last year, corporation had a total asset turnover ratio 1.5. Asset turnover ratio formula എന്താണ്? Turnover divided by asset. Last year എത്രയായിരുന്നു? 1.5. Profit margin of 10%. Profit margin of 10% പറഞ്ഞാൽ profit divided by sales എത്രയാണ്? 10%. പിന്നെ and equity multiplier of 2. Equity multiplier, friends, what is the formula for equity multiplier? My brain has stopped working. Equity multiplier formula. Dividing company's total assets by shareholders' equity. ഇത്രയും ടൂലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ? Okay, now let's read the next part of the question. Okay, this year if the profit margin is 8%, so profit margin equalum കുറഞ്ഞു, 8%ലോട്ട് മാറി. പക്ഷെ ഒരു ഡേറ്റയും തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ, നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടൊന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. One moment. But the ROE remains stays the same. What about ROE? അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ. So we'll have to assume some numbers, friends. Shall we assume some numbers and do this now? Let us assume ഈ കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ $100 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് എത്രയാ വരിക? 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, യെസ് ഓപ്ഷൻ വെച്ച്, അതെ അതെ ഓപ്ഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് വേണ്ട, അതില്ലാതെ നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ അസറ്റ് എത്ര വരും? 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.5, ദാറ്റ് വിൽ ബി 66.66 ആണ് അസറ്റ് വരിക. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേൺ ഓവർ. അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരും? 10% ആണെങ്കിൽ $10 നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വരും, ശരിയല്ലേ? അസറ്റ് ഇക്വിറ്റി മൾട്ടിപ്ലയർ എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അപ്പം ഇക്വിറ്റി 33.33 അല്ലേ വരിക, ശരിയല്ലേ? ഇതാണ് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ സിനാരിയോ, കറക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ അവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ദിസ് ഇയർ ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഇസ് 8, പിന്നെ ROE, 1 minute, ROE that will be $10 divided by 33.33. That is എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ? 30%. Now what they are telling over here is that if this year the profit margin becomes 8%, ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഇവിടെ 10 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം എത്രയായിട്ട് മാറുന്നത്? 8% ആയിട്ടാണ് അത് മാറുന്നത്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കുറയാണ്, ബട്ട് ദി ROE റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ROE will be exactly the same. That is net income divided by equity will remain the same. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what could be true എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. Okay, so let us understand this question with the help of these numbers that I have put over here. Let me just work it out. 1 minute. So net profit margin കുറഞ്ഞു. Let us assume the turnover remains the same. ഇത് കുറയണമെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറണം? $8 ആയിട്ട് വരണം, ശരിയല്ലേ? ഇനി ROE remains the same ആവണമെങ്കിൽ what should happen? $8 divided by 30% അടിച്ചാൽ equity should come down to 26.66. Am I right? And what about the asset turnover ratio? But the return on equity stays the same. Then what could be true?
Equity multiplier increases to 3. നോക്കാം. What about your asset? അസറ്റ്സിൽ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ആ സെയിം അസറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ. 2.5 ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ നാദര, ഷുഡ് ഐ യൂസ് എ ഡുപൗണ്ട് ഫോർമുല? ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദി ROE. ബട്ട് ലോജിക്കലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താലാണ് കുറച്ചും കൂടി ലോജിക്കലായിട്ട് കിട്ടുക. What they have done is they have used the DuPont formula. What you said is right. So if the net profit margin changes to 0.08, total asset turnover ratio decreases by 1.25. അതുകൊണ്ട് your answer will turn out to be 3 times. So using DuPont formula, your answer will be A, friends. But അതേ ആൻസർ എൻ്റെ മെത്തേഡിലും കിട്ടേണ്ടതാണ്. I had written it somewhere. നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I was getting the same answer, but I think I missed that notes. ഇങ്ങനെയും കിട്ടണം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്ത രീതിയിലും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ബട്ട് ആസ് യു സെഡ് വി ക്യാൻ ഗോ ബൈ എ ഡുപോണ്ട് ഫോർമുല ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡു ദിസ്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക? യുവർ ആൻസർ വിൽ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി 3 ആൻഡ് അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ വിൽ ഡിക്രീസ് ടു 1.25. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ചെക്ക്. ഇൻ മൈ മെത്തഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്മിങ് കറക്റ്റ്ലി. ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ യു ഗോ ബൈ ദ ഡുപോണ്ട് ഫോർമുല. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓൾ റൈറ്റ്. Can I go to the last question now? Question number 50. Question number 50. Cash, receivable, inventory, total current assets, fixed assets, total assets, accounts payable 35 നിന്ന് 50 ലോട്ട് കൂടിയപ്പം liability has increased. Payroll tax 15 to 30 ആവുമ്പം അവിടെയും liability കൂടിയിട്ടുണ്ട്. റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ഫ്രം 50,000 to 4,000 വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കമ്പനിക്ക് ലോസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് കുറഞ്ഞു വന്നത്. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ദേ ആർ ടെലിംഗ് കമ്പനി ഡിഡ് നോട്ട് പേ എനി ഡിവിഡൻഡ്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. സോ കമ്പനി ഹാസ് സ്ലോഡ് ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് പേയ്മെന്റ് ടു ഇറ്റ്സ് വെൻഡേഴ്സ് ഫോർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഫോർ പേറോൾ ടാക്സസ്, പ്രോബബ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് നെറ്റ് ലോസ്. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ലോസ് വന്നത് കൊണ്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ കൂടി, പേറോൾ ടാക്സസും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ. ആർ യു क्लियर विद दिस पार्ट फ्रेंड्स? हाय लकी, मैं हिंदी में क्लास लूं? हिंदी में ले सकता हूं, बट यू नो मैं केरला में से हूं, तो मेरे क्लासेस नॉर्मली मलयालम या इंग्लिश में चलते हैं. ओके, ऑल राइट. So friends, I believe we are done with question number 50 also. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ can you please type a yes in the chat box? Hats off to all of you friends. ഇത്രയും സമയം ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. 4 മണിക്കൂറാണ് ഇരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു. ഈ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റേഷ്യോസും അനാലിസിസും എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡൈല്യൂഷൻ, ആന്റി ഡൈല്യൂഷൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ മൈ ഓൺലി റിക്വസ്റ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഫ്രണ്ട്സ്, നാളെ ഒന്നും കൂടി 2xly ക്ലാസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, സോ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ജെനുവിൻലി ലൈക്ക് ദിസ് ക്ലാസ്, പ്ലീസ് ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ, subscribe to my channel and share it with at least 2 of your friends. Thank you so much for your wonderful listening friends. Thanks a lot. Have a nice time ahead. Take care. हाँ, मैं हिंदी आराम से बात कर लेता हूँ. हिंदी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है. ओके, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम. टेक केयर. എൻ്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് മെസ്സേജ് മീ. This is my number 8893495263. Thank you so much friends. Good night and take care. Thanks a lot.